ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. വെൽക്കം ബ്രോസ്, വെൽക്കം വെൽക്കം. പുതിയ പേക്കാരിലാണ് വന്ന് വരസ് നെഡ്വേർഡ് വരസ് ലോയിസ് വരസ് ഓൾപോച്ചർ ലോ സ്ട്രീമർ അവൻ്റെ പിന്നെ അവൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളി അവൻ്റെ. അതുപോലെ തന്നെ നെഡ്വേർഡിന് പിന്നെ അവൻ്റെ ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അവന് പാസ് ഉണ്ട്. ഓഫ്, വലിയ കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല ഫസ്റ്റ് ബോക്സിന്. CF ഫോക്സ് ലാഗിനോറസ് 86, വോൾ കൺട്രോൾ 28, ട്രിബിളിങ് 82, ഫിനിഷിങ് 86, ഹെഡിങ് 90. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ സബർക്കിന് ഉഷാറാവും കേട്ടോ. ഇനി ടാക്ലിങ് 81, അഗ്രഷൻ സ്പീഡ് 87, അഗ്രഷൻ ഹെഡിങ് അങ്ങനെയുള്ളത് വരയല്ല. കൊണാട്ട് ഗ്രീൻവുഡ് റാഫേലിയോ എന്തെന്നാന്ന് യാവ അൽമാണ്ട നിക്കോപാസ് റിയോൺ സുസോക്കി അരിമഗിറോ മുഖേല ജോസ്. നാച്ച് ബ്രോ അരോവീസ് കോട്ട്. ഓ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് മിസ്സാ പറഞ്ഞേ. നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ടടാ, മോശമില്ല. നോർമലി എല്ലാം സ്റ്റാറ്റ്സ് കുറച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അടിപൊളി സ്റ്റാറ്റ്സും ഉണ്ട്. കിക്കിംഗ് പവർ 83, 86 വരും. അത്യാവശ്യം അധികം സ്ട്രൈക്കർമാരും കൂടുതൽ നിലവിലുള്ള സ്ട്രൈക്കർമാരും കൂടുതൽ പവർ കൊടുത്തിട്ട് സാധനം വന്നു. ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് 87, ജമ്പിങ് സ്പീഡ് ആക്സലറേഷൻ സ്പീഡ് 87. നാച്ച് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഗ്രീൻവുഡും മോശമില്ല കേട്ടോ. ഗ്രീൻവുഡും അത്യാവശ്യം നല്ല റണ്ണും കാര്യങ്ങളും എടുക്കും തോന്നുന്നു. ഷൂട്ടിങ് ലോങ് റേഞ്ച് കഥ, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ്, ഫസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഷൂട്ട്, പാസ്. എന്നിട്ട് ഫ്രീ ട്രൈ ഇല്ല. ആരാ ദേവിഡോ പേര് എടുക്കട്ടെ. ഫ്രീ ട്രൈ ഇല്ല അല്ലേ? മനുഷ്യ വെച്ചൊക്കെ മാച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഗെയിം കൊണ്ടുവന്നില്ല. പാച്ച് അപ്ഡേറ്റ് തൊട്ട് വെള്ളവിൻ ക്യാമ്പയിൻ 200 കോയിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി.
കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുമ്പോൾ എടുത്തയച്ചെടുക്കും അല്ലേ? ഇവന്റ് കളിക്കണ്ടോ? റൗണ്ട് 1 റൗണ്ട് 2 ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ 6 ഡേയ്സ്. ഇവന്റ് PSAY പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലേ? ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഇവന്റൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. ശേഷം മിനിറ്റ് ബ്രോസ് മിനിറ്റ്. നൈസ് ഓപ്പണിനോട് കിട്ടിയേ. 26 റേറ്റഡ് ഓപ്പണിന് കിട്ടി. ഇതെന്തെന്നാണ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അനാവശ്യം. എന്താ ചെയ്യാനാ? സൗണ്ടില്ലടാ. സൗണ്ടില്ലേ? ഓക്കെ. ഡിഫൻസ് ഇല്ല. ആരെയാ? എൻ്റെയാ? 1 മിനിറ്റ്. എടാ മീൻസ് കംപ്ലീറ്റഡാ. ഇപ്പൊരു പോയാ ഇവ ഒരു വന്നേമ്മള് പോടാ. ഇല്ല ഓപ്പോണന്റ് നോക്കട്ടെ സ്കോഡ് നോക്കട്ടെ. ഡിഫൻസ് ഒന്നുകൂടെ മോശമോ? ബെക്കംബറുണ്ട്, പോയോളുണ്ട്. വൈഫൈ മാറട്ടെ. മൂപ്പര് വന്നേമ്പാടും പോയടാ. കമന്റ് കാണാനില്ലടാ സംഭവം. എന്നാ നേരത്തെ ടോണി ആ ദിവസം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെങ്ങായി മാറ്റിയടാ. ചെങ്ങായി ഇപ്പം തന്നെ സാധനം മാറ്റിയത്. ചെങ്ങായിക്ക് 20,000 റേറ്റഡ് ഓപ്പണൻ്റാ. ചെങ്ങായി മോശമില്ലാണ്ട് കളിക്കുന്ന ഓപ്പണൻ്റെന്ന് തോന്നുന്നു. 20,000 റേറ്റഡ് കണ്ടേ.
പക്ഷെ എന്താ വന്നേപാടും പോയി, എന്നാ കാരണം എന്നറിയില്ലല്ലോ. കമൻറ്റ് കാണില്ലടാ, എററായിട്ടുള്ളത്. ഫോൺ നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് അയക്കേണ്ട അവസ്ഥ. മിനിറ്റ്. ഇങ്ങോട്ട് മൊറീനോ സാലിബിയും കില്ലിനിയും അല്ലേ? മിനിറ്റടോ. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓലക്ക? Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. ആ കമൻറ്റ് കാണാനില്ല, വളരെ Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. ഓക്കെ വന്ന് എട്ടോ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് And that gets things running. ഒസ്റ്റക്കൂട്ട ടു മാളിനി. Doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, Yummy. his game is never really about athleticism, power and the physical stuff. He never has to let it be. Well, it's interesting because he's still become considered one of the greatest defenders of his time. How's that? Well, it's characteristics like leadership, മുത്തേ his എടാ, class, his tenacity. നമ്മളെ He's nigh on ക്രൈഫിന് perfect എന്തൊക്കെയോ reading of the game, പറ്റിയിട്ടുണ്ടെടാ. and all done with immaculate discipline. ക്രൈഫ് 2-3 മാസമായി മര്യാദയ്ക്ക് പാസ് നോട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. Driving on and making good progress. ആ Azar. And it's Michel Platini. Tries to pass it through. Mbappe gets into some space. Seedorf. Neto. Shifted it to the flank. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. ക്രൈഫ് യുമി മെസ്സി And it's Messi. യുമി. Well, both teams Okay. are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. എട്ടോ ഫ്രീ. എടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടാ മിസ്സാക്കുന്നേ? Just off target. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He ഓപ്പൺ needs to get ചാൻസ് on ഒക്കെ the ball മിസ്സാക്കലോ. again, give it another crack. I would. Dealt with nicely by Where the am I? defence. Quality ball. Platini looking to play him in. Picked out Mbappe. അടിച്ച ഗോള്, നമ്മളടിച്ച ഗോള് കേൾക്കൂല. Man! എന്ത് ചെയ്യാനാ? And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good.
So we have our breakthrough. Well, and the shot! And he looked every bit the assured keeper there. Eto clearly thought he had the beating of the keeper. Jack bro, hi, welcome to my stream. Hi bro. Our very first corner. And he's taking no chances there. Milan are looking to go forward now. That's just playing it safe and simple. And it's Cruyff. He's having a go. Oh, split-second reaction. Muhammad Ajmal bro, hi. Ajmal bro, welcome to my stream. Have their second corner now. Messi plays it short. Oh, that was vital. നമ്മൾ അടിക്കുന്ന മാത്രം ഗോൾ വരില്ല. ഓപ്പോണന്റ് അടിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് നമ്മൾ 3 ഷോട്ടൊക്കെ അടിച്ച്. ഓക്കെ ബ്രോ, ഒരു 1v1 കളിച്ചാലോ? അവിടെ കളിക്കട കഴിയട്ടെ, കളി ചെയ്യട്ടെ. ഇവിടെ സബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ് ചെയ്യണടാ. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Malayalam beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Looking for the run. Rummenigge is onto this. Nice interception bro, nice interception. ഗ്രാഫിക്സ് കുറക്കണല്ലോടാ, ഗ്രാഫിക്സ് കൂട്ടിയൊക്കെ വാങ്ങില്ല. ജാക്ക് ബ്രോ, നമുക്ക് കളിക്കാം. So your views on the first half? Al Nassr really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. 45 minutes, competitive certainly, and a goal each. So once again, we're underway. Al Nassr have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. ക്രൈഫും മിസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, എന്നാന്നറിയില്ല. And here's Eto, and this is Messi. Azar. A lot of space here, a real opportunity. And this is Eto. Oh no, that was never going to make it. Lam, and the pass is intercepted. And it's Michel Platini. Busquets. Now Cruyff. Now, can they get him away? Shot could be on. Oh, well played. And now they can clear their lines. Stram calmly anticipates. Rummenigge. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഇന്ന് രണ്ടും ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് റാങ്ക് പുഷ് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട്ലി ഉണ്ടോ, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അയാൾക്ക് ഇല്ലിനി ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സാധനം. മുത്തുമണി മോളെടുത്തിട്ട് ഓട്. And here's Messi. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Eto. Azar. That's a good run down the left. That ball looks a good one. Pass is just off target. അജ്മൽ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ക്രൈഫ് മാറ്റാം. ക്രൈഫ് കളിക്കുന്നില്ല, വളരെ ശോകം കളി.
Substitution on the field. Number 14. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Messi. Number 15. Arun bro, hi bro. Out towards the flank. Karl-Heinz Rummenigge. Coming Busquets. on the field. Number 11. Nakamura. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Shevchenko. Number 9. Dennis Lowe. Substitutions taking place. And it's from Mario. Shevchenko. Al Nassr desperately searching for the winner here. ഇറക്കി നോക്കുമ്പോ ഇറക്കിയതാണെങ്കിൽ A little അപ്പുറം. bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Pele. Looking for options for movement. Here comes the cross. ഓളാക്കിയില്ല. Easy enough for the goalkeeper. നല്ല ലേഖല്ലടാ. Peter, maybe both sides just going to have to Okay, settle for goal the out. draw now. Goes for a shot. അടുത്ത ഫ്രണ്ടിൽ കളിക്കാം. Shot from the keeper. Pele, ഹായ് ബ്രോ, actually സുഖമാണോ? didn't ബ്രോ do an സുഖം awful സുഖം lot wrong, to be honest. സുഖം ബ്രോ. The message is simple. Defend this with your lives. And it's been taken short. Added time. Nice interception, well timed. And this is Zico. ഡിവിഷൻ റാങ്കിങ് എന്താ പറയുക? എടാ ഡിവിഷൻ റാങ്കിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്ന ഡിവിഷൻ റാങ്കിങ്ങാ. മരണല്ലേ ഇത്. ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്ന് കുറക്കട്ടെ. Big header. എന്താ അവസ്ഥ ഉണ്ടാ? Oh yes, it's there. Late in the day, this could well be it. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping some. പോയി 93-ാം മിനിറ്റിലൊക്കെ ഗോൾ അടിക്കാം. Time is up. Well, that was intense and enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. തോറ്റടോ തോറ്റ്. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഒരു കളി റാങ്കിങ് കൂടി കളിക്കട്ടെ. അടുത്ത കളി കളിക്കടാ. ഒരു റാങ്കിങ് കൂടി കളിക്കട്ടെ. ഇത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. അജ്മൽ ബ്രോ. ഇന്ത്യ സിനാൻ. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് കളിക്കാം. ഓക്കെ, എന്നെ ഫ്രണ്ട് ആക്കുമോ? ആക്കാം എല്ലാവരും ആക്കാം. ഫ്രണ്ടാക്കുന്നതിന് പ്രശ്നം. Wait. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. There's the whistle. മിസ് പാസ്. ലോങ് ബോൾ കളിക്കല്ല മോനെ, നമുക്ക് കളിക്കാം. Understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back,
Sweeper, defensive midfield player. Yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball. He's had a Yeah, shot! first goal. Marvellous goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And that will surely go Muttamani. down as one of the easiest Ode. goals he Oh, could lakavante. ever score. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on. അയ്യേ He looked every bit അടുത്ത കളി the കളിക്കട്ടെ, sure അടുത്ത കളി keeper ഫ്രണ്ടിൽ there. കളിക്കാം. That's very, very good. You can't ask for much more than that. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കളി 3 കളി ജയിക്കും, 2 കളി തോക്കും, 3 കളി ജയിക്കും, 1 കളി തോക്കും. ആ ജയിച്ച പോയിന്റ് അവിടെ കുറയും. അതാണ് ഈ പ്രശ്നം. ഇതെന്ത് 6 യാർഡ് ബോക്സിലേക്ക് സാധനം 6 യാർഡ് ബോക്സിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല. And it's been taken short. And here's Neymar. And now a sudden chance to counter. Now it's Neymar. Yeah, he's put him up for that challenge. നല്ല അടിപൊളി പാക്ക് വന്നടാ. ഇവരെൻ്റെ 4-4 വഴി സുവാരസ് പാക്ക് ഇറക്കണോ ഇനി വല്ല പാക്ക് വരുമോ? സുവാരസ് പാക്ക് ഇറക്കണം ചോദിച്ചാൽ സുവാരസ് പാക്ക് ഇറക്കണം ചോദിച്ചാൽ നല്ല പാക്കാണ്. സുവാരസ് നല്ല അടിപൊളി നല്ല പൊളിക്കാം. അതിൽ നെഡ്വേർഡും ഇല്ലേ, നല്ല അടിപൊളി പാക്കാ. കറക്കണ്ടേ കറക്കിക്കോ. അടിപൊളി പാക്കായി ഇപ്പം വന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ആകെ മൊറിയൻറ്റസ് മാത്രമേ പിന്നെയും കുറച്ച് മോശമായിട്ടുള്ളൂ. മൊറിയൻറ്റസ് മോശമൊന്നുമില്ല, അതിൻ്റെ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ ഉണ്ട്, മോശമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് അവനെ കൊണ്ടുവരുത്ത്. ഇപ്പം അത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഗോൾ. എടാ 4400 എനിക്ക് പാക്ക് കറക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ എന്നാ ലൈവിലോട്ട് പാക്ക് ഇറക്കണം എനക്കാന്നോ, ഞാൻ കറക്കി തരാണെങ്കിൽ. നിനക്ക് ഏത് പ്ലെയറാണ് ആവശ്യം ആ പ്ലെയർ വരുമ്പോൾ ഇറക്കിയാലും മതി. അത് നിലവിലിപ്പം വന്നത് നല്ല അടിപൊളി പാക്കാണ്. The turning of the screw comes to mind, Peter. They've got them where they want them. Oh, super ball! It was all about the quality of the delivery, and they come away with nothing. സുവാരസിന് ലിവർപൂൾ പാക്കാണ് വന്നത്. സുവാരസിൻ്റെ ലിവർപൂൾക്കെല്ലാം വന്നാൽ ഒരു കാലത്ത് ഫുട്ബോൾ ലോകം ഭരിച്ച കിങ് ലിവർപൂളിലെ സുവാരസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ കളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആ പേസിലുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയ കാർഡ് വേറെ ഉണ്ടാവില്ല CF-ൽ. ഓപ്പണന്റ് പോയടാ. That's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Begden alongside me and to wish you all a very good evening. And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. എടാ അരുൺ ബ്രോ എന്നെ ഫണ്ടാക്കുമ്പോ ഇനി റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിനാ? അരുൺ ബ്രോ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിനാ?
പോയോ പോയോ. ഓക്കെ, അരി എടുക്കണ്ടേ. നോമിനേറ്റിംഗ് കോൺട്രാക്റ്റിൽ മുത്തുമണികൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം വരാം ഇപ്പം വരാം ഒരു 5 മിനിറ്റ്.
ലേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ. നാല് പ്ലെയർ എന്തായാലും കിട്ടൂലേ. Melvin Thomas ബ്രോ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി. ഫ്രണ്ട്ലിയിലുണ്ടൊരു വന്നോടെ വന്നു കളിക്കാം കൂടെ നല്ല സ്കോഡ് ക്രിയേറ്റ് കേട്ടോ. സോ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് സ്ക്രീൻ തിരിയല്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാടാ. ഒരു മിനിറ്റ് കേൾക്കുന്നില്ലേ. പെർഫോമൻസ് മോഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കളിക്കാം. കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കട്ടെ. ഉള്ളവർ കയറിക്കേ. പൂജ്യം 1644316. ഓക്കെ. പിന്നെയും പോയാ. Check. Pro is coming. ഈ ഫോർമേഷൻ ചെയ്യണ്ട. പുതിയ ഫോർമേഷൻ നോക്കല. അങ്ങനെയുണ്ട്. 22
പ്യുവർ CF ഇല്ല, എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റബിൾ CF ആ. വേണ്ട കളി നോക്കണല്ലോ. Welcome to live. Remember guard your privacy. Obey down your community guidelines. Okay. ഇല്ലേ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for the intro, Peter. I've Pele, been soaking up the atmosphere Neymar. and I'm really looking forward to what lies in store. Dorf, Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their Van football Dijk. and we're about to be Busquets. dished up a feast of it. SC, double touch. We have already started here. Nice interception. It's a little off target. Zico gets into a good position. And it's Messi. Now who's going to be first to this? Bobo, വാടാ. Knocks it out wide. What is this? Zico. This is Zico. Yes, sir. They want to be quick here. It's breakaway time. വാടാ. And here's Bale. That's tidy. That's a sharp Neymar. pass. Neymar to Kubo. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up Patic, against a Ibrahim defender Patic. though who was ever so determined. Kubo run. Run. Powering forward here. Now it's Pele. There's some great running Pele on for show not here, but suitable ultimately there was CF. no way through. Zico. Oh, that's fabulous. And now they can clear their lines. എടാ എന്താടാ മെസ്സി? Busquets did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Busquets. And this is Pele. Neymar free. That is a Offside great വാ, pick offside. out. And the assistant referee has Oh, his flag offside. raised for offside. മാൾഡിനി ഫ്രീ എടാ. And the pass is intercepted. ഇങ്ങനത്തെ പാസ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് ആരോട് പിടിക്കാൻ Gets നിൽക്കാം? out brilliantly. It's not an especially good pass, that. Messi. Turn. Driving on and making good progress. Busquets. That's Busquets. അടിച്ച്. Dorf. Bale. And here's Cristiano Ronaldo. Kubo. Into the final 5 Messi, minutes of the run. first half. Well, the chip pass hasn't quite come off. Tremendous clearance. And it's Messi. Neymar. Neymar. That's cause for mild irritation. എന്താ ചെയ്യാ? And the referee brings the first half to a close. So we go in Short at അടിച്ചില്ലടാ. half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Some first half thoughts? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Pele free. So we're just settling back into this second half. ഇനി പല സാറേ. Milan are
have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Not the most accurate റോട്ട് pass. കൊടുത്താൽ That's ruffled a few feathers, but well dealt with. പെലനെ നമുക്ക് സി എഫിൽ No joy ഒരു this കാരണവശാലും time. ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ മെല്ലെ They've got മാറ്റട്ടെ. rid. Manchester Thuram, United are Thuram, looking to play on the counter Messi. here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their... It's Pele! സേവ്. And he was there to get a vital touch. Pele is offering a right smile there. പിന്നെ വാമനെ പോവാ. ഷൂട്ട്. ആണ് കൊടുത്തു. എന്താ പറ്റിയേ? അല്ലടാ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയതാ. ഫുഡ് കഴിച്ചു വന്നേ. Substitution for Milan. Number 15. Milan with the corner, there first. Number 24. ഇവരുടെ ഒരു രക്ഷയില്ല. Coming on the field. Number 17. Dennis Law. Number 18. And it's been taken short. Cristiano Ronaldo. Maldini. Good ball. Again save. Some save from Again Khan. save. ഇങ്ങനെയൊക്കെയോ സേവ് ചെയ്യുന്നില്ലടാ. എന്ത് ചെയ്യാനാ? Corner number 2 then. Neymar goes short. Brilliantly cut out. നന്ദിയുണ്ട്. Manchester United have the chance to go the other way. Ruben Dias promptly onto that, and that is that. And this is Ronaldo. He can get that clear. ബ്രോ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? കളിക്കണ്ട നമുക്ക്. And still we await the first breakthrough. And it's Neymar. Law. He's gone for goal. Okay. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. Oh, screamer! A finish of true class. Calm, composed, confident. What a ബ്രോ നമുക്ക് super goal. കളിക്കണ്ടേ? Well, it's a defender's nightmare. You try കുറേ to സമയമല്ലേ send നമ്മൾ it കളിച്ചിട്ട്? one way, and he just slips the other. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that. Law is on his own. What? He's taken that really cleanly. Oh, that's nice. And Messi! What is this, bro? And that would have been game, set and match. And that reaction says it all. They had a real chance to tighten the screw there, and it's been blown. And if you have just joined us, still just one goal between them. എന്തിനീ വേണ്ടാണ്ട് വരുന്നടാ? എന്നടുത്ത് Beyond the defence, this looks promising. Oh, he's been caught on it here. Great ഓക്കെ shot. സെക്കൻഡ് ഗോൾ. ബ്രോ ആള് ചാറ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. അവരുടെ കൂടെ കളി. നോക്കട്ടെ കളിക്കാം. And they are purring, absolutely purring. Another moment of magic, a real wow moment. And how ബാങ്ക് easy വശത്ത് did he make മുമ്പിരിക്കുക. that look? That is supreme. റൈഫ് എന്നാന്നറിയില്ല. 2-3 ദിവസം വളരെ ശോകാ റൈഫ്. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. ഓൾ Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Van Dijk. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Busquets. Cristiano Ronaldo. And that's gone loose. Oh, well played. That's that. ഇവിടെ GG ബ്രോ GG. Milan are Jack bro, enjoying nice their game, moments nice game. of collective uplift.
A win achieved with efficiency and certainty, as we've come to expect from them. Cristiano Ronaldo picking up the Man of the Match award, and no surprise there. With the father of a boy Your in a reflections blue then, Jim? hat Well, the kindly look on the make his manager's way to face. എന്താണ് സാധനം? എന്താ സംഭവം? മൂഞ്ചി ഇല്ലടാ. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിലോ ലേഗാ. ഈ സാധനമൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളത്? മര്യാദക്ക് സ്റ്റേഡിയം തന്നെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതിന് കണക്കായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് ഇതൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് കോയം കിട്ടിയാൽ മതി. 200 കോയം കിട്ടിയാൽ മതി. ഇതൊന്നും വേണ്ട. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കയറിക്കേ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് കോയം കിട്ടിയാൽ മതി. അതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ? ഈ സാധനം കൊണ്ട് അതൊക്കെ എന്ത് ഉപകാരമുള്ളത്? ഒന്നുകൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ ഒന്നുകൂടെ കളിക്കടാ. വെയ്യ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. ഇപ്പം കയറല്ലേ? വേറെ ആരെയും കണ്ടേ കയറിക്കോട്ടെ. വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാനും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും പോയല്ലേ? പ്രശ്നമില്ല. സ്കോഡ് പ്രശ്നമില്ല. ജക്പൂർ കുറച്ചിൻ്റെ കളിക്കേ. അടിപൊളി പേക്കട വന്നതിന്ന് ഇറക്കാൻ വീശുണ്ടെങ്കിൽ കറക്കാം. 5 കോയിനാ ബാക്കിയുള്ള ഗെയിമിൽ. ഓക്കേ, പിങ്ക് കളർ. Oh, 3-man CB with Dembele പെലയായോണ്ട് കളിക്കാം.
Individual instructions. Anchoring. Do me. Defensive okay. Counter target okay. Deep playing okay. Ayya. Shit. Well, what a sight Samit this is. Reda, The mother colour, the yai, choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So that's got things underway. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, can I bring Ousmane Dembele to your attention? He's been described as a phenomenon and one of the very best. That's high praise indeed. And we've seen some great... Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. That is so good, such sharp skills and such a Tomorrow pass delicious കൊടുക്കണ്ട. finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't... Second goal. മൂഞ്ചി കളി മൂഞ്ചി. They have heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. ഫസ്റ്റ് തന്നെ 2 ഗോൾ വാങ്ങി. പാസ് കൊടുക്കാനകത്ത് കുറയുകയാണ് ഉണ്ടോ ടീമിൽ. ഛേ. Things starting to look very comfortable. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Oh, easy pickings there. And that's the end of that. It all started well Messi. enough. What is this, bro? And the shot's on here. Danger averted for now. Messi. That's been cut out, well played. Well, the idea was a good one. The execution of എന്ത് it... ലേഗാടാ. ഛേ. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, he's going to be disappointed with that. And it's Dembele. ഒന്ന് ടാർഗറ്റ് വെക്കും. That's a throw. ഒന്ന് ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ ആകട്ടെ. ആൻജറിങ് വേണ്ട ഓഫ്. ഉള്ള ടാർഗറ്റ് വേണ്ട ഓഫ്. ഈ മാച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ ഫ്രണ്ടാക്കും. ആക്കടാ അരൺ മീറ്റർ കറക്കിയാ നീ ബോക്സ് ചെയ്താ. എന്താ കറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ And he's intervened well there. എനക്ക് തന്നോ, ഞാൻ കറക്കി തരാൻ വേണമെങ്കിൽ. Great vision. Great ball and he's in here. നല്ല പെനാൾട്ടി. Whistle's gone and the referee has given... അവർ ചെയ്യുന്നത് പെനാൾട്ടിയും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പെനാൾട്ടിയും കാര്യങ്ങളും. It's the last thing they wanted to do. Khan will have to save it here or there's real trouble. 3 ഗോള് റിസീവ് ചെയ്തോ. Not a twitch, not a blink. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. രണ്ടാമത്തെ പാസ് ഒന്നടേ വേണ്ട. And that interception was... അതിന് കണക്കായ ലേഗു. That was well played, well stopped. He is slightly undercooked. റള്ളി കളിക്കാൻ കളിക്കണം. എടാ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് ഇങ്ങനെ ഈസിയായിട്ട് പൊട്ടുന്നേ. എന്ത് ഈസിയായിട്ട് ബാക്ക് പൊട്ടും നോക്കി. Nicely aimed pass. Well, that defending is Malayalam. unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Oh, there's a probing ball. And this is Cruyff. Well, that's beautifully weighted. And he's cleared it out of മാട്ട harm's സിസ്റ്റാണോ way. സംശയം ഉണ്ടോ? And he's forced to go back, looking for options for movement. And he ran himself into trouble നമ്മൾ there. ബോൾ Free എടുക്കുമ്പോൾ kick ഫോള്, അവർ given കൊടുക്കുമ്പോൾ away. ഫോളില്ല. നൈസ്.
സമയോടെ കളിക്കണല്ലോ. De Jong. And this is Pele. Seedorf. Al Nassr are in need of a lift as we head up towards the break. Can he get onto this? Stram getting this one clear. Pinches it off him. Oh, good looking ball. പാസ് കൊടുക്കണില്ല. Knocks it into space. Oh, he had to make that, and he did make it. There will be 3 minutes at a time. ഒരു ബോൾ അടിക്കണം. Neto. And it's Messi. Nicely weighted ball. He's had a shot! Just ball. It's a goal! ഇല്ല ബ്രോ, ഞാൻ നല്ല ബാക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. എനിക്ക് നല്ല CF ഉണ്ട്, ബട്ട് CB പോരാ. ഓക്കെ കറക്കാം. ഇനി റിയോ വരുമ്പോൾ പിന്നെ കറക്കാണ്ട് വെച്ചിന് വെട്ടനാട് വന്നിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ കറക്കാണ്ട് വെച്ച് തന്നാ അടിപൊളി CB അല്ല വന്നത്. There's the start of the second half. Well, I think they have to be Olaka. positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. It's Eto! Second goal. He scored! And the second half is off to a flyer. And that is fabulous. A true beauty of a goal. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. Takes a shot! Oh, he's been caught on it here. Has അയ്യോ, അമേസിങ്. ഏതാടാ പ്ലേ? ഒരു ഗോൾ കൂടി എങ്ങനെ അടിക്കണം. Messi, a player who needs no introduction. Now it's Cruyff. എൻ്റെ മുത്തുമണി ക്രൈഫ്. Barcelona appear to be happy to let their front players ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിക്കൊടുക്കല്, പാസ് കൊടുക്കണ്ട. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Shit. Quarter of an hour into the second half. Iniesta. Pele. That's gone all the way through to the keeper. Seedorf. Lam. Busquets. Stram. Tries to play it through. Played out to the right. Brilliantly cut out. Nice bro, nice. And that is out of play. Lam strokes it back. He's got no choice here. He had to go backwards. De Jong. Oh, the Oh, chip pass hasn't Malayalam quite was- come off. And that is as far as they're going to go. That's a sharp pass. Shapes to shoot. It's tries a എടാ ഇതൊക്കെ എന്താ കൈമ കിട്ടിയ കളി Has gone കളിക്കണം. out of the window. They have to force it any way they can now, Peter. കൈമ കിട്ടിയ കളി പോയില്ലേ. Oh, important interception. Oh, this looks sharp. Now it's Eto. And it's Lam. Threads one in. Now it's Eto. In ചോലക്കടായി. That should be the goalkeepers, and it is. Time is running out here. Well, it's looking like What too little ചെയ്യണം? too late, but they are giving it all they have. In the end, they found themselves penned in, nowhere to Markele. go. And this is Pele. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. Can he get on the end of this? There will be 1 minute at a time. Dembele. Deep cross. Easy enough for the goalkeeper. And എന്താ the counter ചെയ്യാ? is on. നല്ല അടിപൊളി ചാൻസ് കിട്ടി, എല്ലാ ചാൻസും കളഞ്ഞ്.
Well, this was a game they could so easily have won on another സമനിലയ്ക്ക് day, അങ്ങോട്ട് but ചാൻസ് അത് alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. ലാമ എവിടെ സി ബി എവിടെ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാനുണ്ടോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാണോ? ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാണ്ടെങ്കിൽ വന്നോ. ലെവലാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമീൻ ബ്രോ എന്നാടാ ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. ഇന്നലെ വന്നായിരുന്നു. അതെടാ, ഓക്കെ കളിക്കാം. കളിക്കാം. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. We have already started here. Eto. Guti going face to face with his great rival. Goes for a shot! And the keeper has reacted superbly there.
Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Liverpool with the corner, they're first. Not clear, not There's clear. the clearance. കാലിലോട്ട് പോയിട്ടടാ. Who do you think this turns on, Jim? Can he Nice bro, finish? nice bro. Now, who's going to be first to this? Seedorf does really well to win the ball there. Neymar. Good purposeful running this. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. He's going for goal! It's loose and there's a race for the ball. That's really well cleared. And it's Maldini. Big chance! Nice. And that is doing no harm at all. Odo. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the want of trying. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. And it's Guti. What is the playing, bro? Roberto Carlos stood up well to Wow, him there. nice. Lam with a definite fell there. And it's Guti. Rummenigge. Adams makes the interception. So what can they make of this? Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Neymar, He Neymar. made it look a bit predictable. Messi, double touch. Of Wills. applies the finish. മല വില്ല മതിലടാ Out by പോസ്റ്റില്. the most elastic And- of staves. അതിൻ്റെ Really ഗോള് looked വരാനൊക്കെ sharp there, പണിയാ. didn't he? That's very well played. ഇനി Rummenigge. മെസ്സി. It's still 0-0, Okay. but no shortage of effort. ഫസ്റ്റ് ഗോൾ, And he shoots! ഫസ്റ്റ് ഗോൾ, ഫസ്റ്റ് ഗോൾ, He ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. scored! How's that for a class finish? That's First goal just വന്നു clever. മോനെ. He made the keeper think he was going one way, only to Neymar. outfox him by going the other. Very nice. A 1-0 lead established. It's so ഉറപ്പായി often കയറി the പോവല്ല case with മുത്തേ. goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. ആടാ That's a foul in a dangerous സ്ലൈഡ് area. ചെയ്യാൻ പറയുന്നല്ലോ, അനാവശ്യം സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന. No surprise, that's a booking. Half-time nearly with us. They will be desperate not to concede here. Yeah, this could well be defining when you're looking back on events. Oh. It was a sterling effort, and at least he kept it on target. And it was worth a go. Odo. 2 added minutes has been It's indicated. Roberto Carlos. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Now it's Eto. Good ഓക്കെ effort, ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. and it ഇന്നലെ is വന്നായിടാ. right on അമീനെ half-time. കളിക്കട കളിക്കട. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Please turn your നാളെടുക്കാം, attention നാളെടുക്കാം. First half. information Okay, they provided got by hit with local that one police. sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Al Nassr go in at half-time with a slender 1-goal lead. ഓക്കെ
അടുത്തത് That's the start of കളിക്കാം another കളിക്കാം 45 minutes. പീറ്റർ ബ്രോ കളിക്കാം. A solitary goal. That has been the crucial difference. That is ഇവളെ വേണ്ടാത്ത പണിയല്ലേ, ഓൾറെഡി യെല്ലോ കാർഡാ. Short changes him with that pass. And here's Kvaratskhelia. Takes the shot. മിസ് Oh, split second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. Rijkaard. Not the most accurate pass. Now it's Eto. Rummenigge. And it's Messi. And the pass is intercepted. Bojan Kurkic will not want to lose out here, not against this opponent. നെയ്മർ And he's managed to get free. He is just correct. Has a shot. It's run loose. Who's going to get there? Just about up നല്ല to the ഫേസ് hour ഷൂട്ട് now. അടിച്ചാ. Oh, that's delightful. That's good play. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Gently done. ഫസ്റ്റ് ടൈം ഷോട്ട് അടിക്കലടാ. Well, that looked awkward, but he had a good crack at it. Now, what about a counter-attack? Kvaratskhelia, he is through here. And the shot! അടുത്ത എൻ്റെ കൂടെ വരണേ. അജ്മൽ ബ്രോ വരാം. അരൺ മീറ്റർ നമുക്ക് അടുത്ത കളി കളിക്കടാ. നേരത്തെ അജ്മൽ ബ്രോ നേരത്തെ വന്നതാ. എന്ത് ഈസിയായിട്ട് ഗോള് പോയി നോക്കിയേ. It's quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Number 4. Liverpool grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. Oh, The hand പറ്റിച്ച്. outcome should all come down to finishing. Concentration levels are very Yeah, good, and അറിയില്ലേ? so is the commitment. This game could yet yield a winner. Shoots! Off the post. ഈ Bojan gets it away. എടാ ഞാൻ അടുത്ത കോഡ് ഇടാം. കേരള കയറിക്കോ, ഞാൻ തന്നെ ഇട്ടോളൂ. And it's Okay. Stram. Al Nassr looking to pass their way through. അങ്ങനെ ആക്കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കോഡ് ഇട്ടോളൂ. Still anyone's Well, game this. One കേറാൻ moment കേറാൻ could കയറിക്കോ. decide it. It's a very open game and an exciting watch. എട്ടോ There are no മൂന്ന് signs of മണി. nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Bojan looking for the run. Batistuta receives it in a wide position. And he is going into that little black book. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws. ഞാൻ of the കോഡ് game. ഇട്ടോളൂ. So the referee is അരുൺ gonna have to be ബ്രോ very ഞങ്ങൾക്ക് alert. കോഡ് ഇടടാ. ആരും കേരള കയറിക്കോ, ആർക്കും പ്രശ്നം വരണ്ട. Guti. 2-3 നാൾ നേരത്തെ വെയിറ്റിംഗാ. Guti. There will be 1 minute added time. And he has kept it out somehow. And that GG will bro, be the GG. final act. Decent game of football that, intense, intriguing, and both sides, as it turns out, unable to be separated. Your reflections then, Jim? ഓടി കയറിയിട്ടെ. കേരള കയറിക്കോ. 01834710. HML
ഓക്കെ റെഡി. ബരേസിനെ കുളിപ്പിക്കാലോ. 10 മണിയായില്ലല്ലോ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere and I'm really looking forward to what lies in store. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Free. Nice. There he is, the one they call the divine ponytail. Well, that is his trademark, isn't it? Yeah, and everything connected to that ponytail is footballing Messi. perfection. His guile, his passing, Neymar. and his goals are things of legend. And that pass is somewhat less than ideal. Well, everything up to the final pass looked decent. They just Messi. couldn't pick out that killer ball. Touch. Lam. And it's Lam. Lam. Really good play on the right. He's driving forward. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of it. Va. Oh, nicely intercepted. Neymar. Forlan really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Maldini. Fedorf. Roberto Baggio. Baggio will not want to lose out here, not against this opponent. Well, caution is dominating proceedings. This Neymar. isn't meeting expectations. Maldini did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Run. Offside. Messi gets flagged offside. Rumi. Biscuits. Kutada. He's had it nicked away. Neymar. Very much a man of this moment. Well, he's looking to get Messi. away, but the defending is persistent, adhesive. Roberto Baggio. And it's Baggio. He's a sharp little ball here. Offside. Real chance! Offside. Oh, he's hit the bar! And he's straight offside. Offside. Engages and forces him off the ball. Neymar. Neymar tries looking up for options on the left. Neymar. Oh, that's fabulous. ആവശ്യത്തിന് മര്യാദക്കുള്ള സ്കിൽ എടുക്കൂല. Some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Cristiano Ronaldo. Neymar free. Double touch. A goal here just before half-time could mean a great deal. Has a look and plays it forward. Messi picked out brilliantly. Great chance! What? That is decidedly lacking. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. തുറം. മെസ്സി റണ്ണടാ. എവിടെയാ മുത്തുമണി കയറി പോകുന്നേ. Rice.
Forlan. Just about within shooting range. Oh, he's played it in low. And we've reached half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Biscuits. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. ആരുമില്ലേ ഈസി മാറ്റിച്ചു. No, it's Forlan. Rummenigge. No messing about, just bludgeoned away. എന്താ ചെയ്യാ? That's been എന്താ intercepted. മുത്തേ? That was well played, well stopped. Forlan. That's good play from him. He's picked his way through. He stands tall and strong. മെസ്സി. Well, the defence just about Okay. came out on top, but they Rumi. were certainly tested. Rumi. Oh, well played, well played. എന്ത് ഈസിയായിട്ട് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്ക്. He's cleared it out of harm's way. Now it's Forlan. Yeah, that looks a decent ball. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. Messi. So good from him. Messi. മെസ്സി. Very little to Hello. report from an attacking perspective. Jim, it's Messi. a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection of what Okay, first goal. They've done it! There is the breakthrough! His position was perfect, the invitation was there for him, and his response absolutely clinical. Again, that's terrific Absolutely movement, Peter, and an clinical. even better pass. It's beautifully played. Substitution in progress. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. So the first goal of the game. Look, you can't deny that it's a blow, but Hello. this game is far from unsalvageable. ഇട്ടോ. That's a lovely neat Neymar. pass. Neymar going full steam ahead down the left flank, എടാ ഫസ്റ്റ് ടൈം അടിക്കടാ. and that has been clubbed away. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little Say free. concern. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Nice interception, well timed. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Played out Messi, wide. Don't That try. is lovely. Now, can he find a finish? Oh, can he finish? Second goal. Oh, taken with style. And that should do it. Within sight of the finish line. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Al Nassr are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off. Nice game, bro. Nice game. It's a super show Nice all game. round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other. അടുത്ത മാച്ച് Taking ആ in the ഇടാ accolades, അടുത്ത മാച്ച് having ഓടിടാം. been named man of the match, and deservedly so. Kindly remove it. So what do you take away from it all, Jim? Al Nassr definitely impressing me here. Nice game, bro. Nice game.
ഓ ഫോളോവിനൊക്കെ കത്തി നിൽക്കുന്ന നിൽക്കലോക്കെ. സെയിം തന്നെ കയറിക്കോ. അരൺ മീറ്ററേ സെയിമാ, അതിൽ കയറിക്കോ. മിനിറ്റേ. അജ്മൽ ബ്രോ പോയാ? ഈ ബാറ്റിസ്റ്റോട് സംഭവമാടാ. നൈസ് ഗെയിം. അപ്ഡേറ്റ് ശേഷം ബാറ്റിസ്റ്റോട്ടിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിടലാക്കിയെടുത്ത് ബാറ്റിസ്റ്റോട്ടിനെയാണ്. അടുത്ത മാച്ച് വരാം ബ്രോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to Biscuits. everyone. There's nothing quite like match day, especially Aye. here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. The action has already started. നെയ്മർ, നെയ്മർ ടു സിഡോർ. Well, if you're Etto. looking for a showstopper, I think we need to look Etto. no further than Kaka here, Peter. To me, it's all going to be about how much of the ball he's going to see. So does he have a specific role? Yeah, basically to get on it and take it to the opposition. That's what he does. And in doing that, Nice, he engages bro. everybody around him. Yeah, he's terrific. Well, they can break here. He's going to be disappointed with that. Neymar. നെയ്മർ വേസ് നെയ്മർ. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Rummenigge. Looking to play him in. Oh, well played, well played. Al Nassr yet to have an attempt on goal. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വിളിച്ചാടാ. Driving forward. പോയത് And goal. it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Looking for options for movement. നെയ്മർ. Maldini. And that has left Hello. him in a heap. Oh, good read. He And read that Nesta. really well and stopped it. And this is Batistuta. That is good pressure, just hounded him off it. And that's been intercepted. And here's Batistuta. Iniesta. He's had a shot! ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാടി ഗോൾ കാരി? Paris Saint-Germain! 1 മിനിറ്റ്. Another moment of magic, a real wow moment.
Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? സമ്മതിക്കണം മോനെ, ബാറ്റിസ്റ്റോട്ടിനെ കൊണ്ടതാവും. Paris Saint-Germain have broken through. It's 1-0. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And this is Batistuta. Batistuta! And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. He's found a way through. There's the shot! Oh, the ball's run loose. It is not foul. Not foul. Not foul, bro. Neymar. And that's gone loose. Aimed beyond the defence. That is good alertness. Rummenigge. എന്താടാ? Al Nassr truly have no Yes, need to game, panic. bro. They can reassess at half-time. Now it's Messi. Threads one in. And he's intervened well there. Neymar takes control of it and he's on the move. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഫോള്. Free kick. ഗോൾ അടിക്കണല്ലോ. Well, he can't say now that he hasn't been warned. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. There will be 1 minute added And it's time. Neymar. Now it's Kaká. Puyol cannot be beaten that easily. There's the whistle for half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, obviously things are not good, And a Peter. quick reminder It seems the today to team were please just a take bit too all the busy dustbins playing located within by the themselves, entrance gate. too tentative. Thank you They have very to much for your improve and make it cooperation. fast. സോനിഷ് പ്രശാന്ത് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ബ്രോ? വാടാ, നമുക്ക് അമ്പൊക്കെ അടിക്കണല്ലേ? ക്രിയേറ്റ് 1vs മാച്ച് റൂം ക്രിയേറ്റ് 1vs. ഓക്കേടാ, ഓക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Here we go again then. Well, I think in these circumstances it's all about Match how to ഒന്ന് adjust the balance തീർക്കട്ടെ. of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Rummenigge tries to play it through. Messi gets into some space. Chance for a shot! Oh, off the bar! എന്താ ചെയ്യാ, ബാറൊക്കെ തട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ. സോനീഷ് പ്രശാന്ത് ബ്രോ, നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ക്രിയേറ്റ് റൂം. ഓക്കെ, Brzezinski. Kaká. Now it's Eto'o. Eto'o was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. He's picked his way through. Now it's Neymar. Swept in. Kaká. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Oh, it's come loose. He's in a great position. Hits a shot! Well, he got rid because he was under pressure. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And he's picked out the run. Your impressions so far, Jim? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well എന്നാ ബ്രോ, be happy just to level this. പെസിൻ വെയിറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടാക്കണേ ബ്രോ. ആക്കാം. Rijkaard. Not the most accurate pass. That looks a cracking ball. Al Nassr really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Now it's Neymar. Oh, that's fabulous. Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught napping. എന്താടാ അത്ര സ്പേസറാ?
It's gone out for a throw-in. വെക്കാം ബ്രോ വെക്കാം. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And this is Neymar. എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടടാ. ഓൻ്റെ പറയിപ്പി. Great vision. Oh, that's well spotted. അവിടെ ആള് ഫുള്ള് ഫ്രീയാ. And that എന്നിട്ടോ ഒരു pass പാസ് just കൊടുക്കാൻ didn't കഴിയുമെങ്കിൽ quite work. It's run loose here. And this is Eto. Into the last 5 minutes. Stram tries to clear. And that's another good win of the ball. Now it's Eto. Paris Saint-Germain nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Shot a goal! Goal! We thought it was over. It's all square once more. Added time is up. ഓക്കെ And there ബ്രോ goes the കളിക്കാം. whistle. Well, nothing to separate the sides. ഷിറ്റ് In ബ്രോ the end, ഷിറ്റ് not ഗെയിം പ്ലേ. moments of desire, drive or determination. No ഗെയിം പ്ലേ complaints. ഈസ് ബോറിംഗ്. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, a decent draw, Peter, with a good mix of action and plenty of talking points. ഗെയിം പ്ലേ ഈസ് ബോറിംഗ്. പെസിനേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആക്കണേ. അതേതാടാ റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ടോ? പ്ലാറ്റിനം തരുൺ 1. ഇല്ല ഇപ്പോഴും അയക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സ്വിച്ച് കളിച്ചോ കൊണ്ടടാ. ഞാൻ അടുത്ത കളി സ്വിച്ചാണേ. ഇത് നടക്കുന്നില്ല, മര്യാദക്കൊന്നും തിരിയുന്നില്ല. ഓക്കെ പുതിയ ന്യൂ കോഡ്. ഏനാൾ കയറിക്കോ. ഏനാൾ കയറിക്കോ. ആരുമില്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് അവരുമില്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. കറണ്ട് പോയടോ. ചിലപ്പോൾ ലൈവ് കെട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടേ. ആരുമില്ലതാ. ഓക്കെ
Van Basten. Off. Okay. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. There's the whistle, and here we go. Messi, run. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé. When it comes to ഇവർക്ക് നമുക്ക് ഏറി പിടിക്കണം. I mean, he's always boasted impressive forward passes where you see him hit the front line with diagonals, switch play. He's got a great, varied passing game, but I really have been surprised at how good a ball carrier he is. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. And it's Ribery. ചേടാ Ronaldinho. മിക്കവാറും പണിയാക്കും. കളി കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നു. Gets across and deals with it. He won't be Madam. happy with that one. And here's Ronaldinho. And here's Van Basten. It's Van Basten! Now, who's going to be first to this? Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their Messi. backs to goal. Lam. Messi. Messi. Well seen. Saw that coming. He read that really well. And ഗോൾ stopped ഈസി. എന്താ Well, it's a nice ചെയ്യണ? idea, but the മെസ്സിക്ക് execution ബോൾ was ടച്ച് lacking. ഇല്ല. And it's Van Basten. Rummenigge. Now it's Eto'o. Aimed beyond the defence. Al Nassr yet to have an attempt on goal. And it's Ronaldinho. And this is Van Basten. Van Basten really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was Roar fan being very നന്ദിയുണ്ട് closely മുത്തയ്ന. marshaled. ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ That's പക്ഷെ clear to എന്താടാ ഈ That was well played. ഒന്നിനൊക്കെ Well കളിക്കണേ. stopped. goes for a shot. ഛേ Goal! Uruguay! And Uruguay take the എന്ത് lead. ചെയ്യാൻ? You don't keep those out. He knew. He just knew. Oh, that's an incredible shot. ഇതൊന്നും ആകത്തില്ലടാ. He managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Uruguay are in front now. The game's only goal. Yeah, but I think they all know too well that things are far. Messi! Okay. They've scored! That is remarkable. All square in a matter of moments. ഫസ്റ്റ് ബോൾ They കമ്മിയൊക്കെ say അടിക്കണം. that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team Yeah. has real personality and character. ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. That really is quite fabulous. All his own doing. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Al Nassr Neymar. with the equaliser, and we're all square. You've got to commend That's that, good. Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the There will scores be again. 1 minute This is added cracking time. stuff.
ഷോട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ വിയർത്തിട്ട് ഷോട്ട് പോകുന്നില്ല. There's the end of the first half. കൈ വിയർത്തിട്ട് ഷോട്ട് പോകുന്നില്ലടാ. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. Please Views turn on the your first attention half? to the Well, screen both for sides would have information expected provided. a closely one, fought man. match, and that's pretty much what we've Eh. got so far. The early exchanges, I Substitution think, for in this second Uruguay. half will be Number worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. നെയ്മർ ടൺ. So, all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Conte. Oh, it's a promising പുയോളണ് this. പുയോളണ്ണനൊക്കെ Really nice കയറി passing. പോന്നേ. Oh, he's got a crucial block in there. നെയ്മർ Busquets Neymar. did well to emerge with the ball. നിന്റെ സിഡോർഫ് Just to keep an eye on. ഇട്ടൊടുക്കണ്ട, നീ ഇട്ടൊടുക്കി കയറ്. Well, that had the makings of something quite എത്ര promising. ശോകം കളിയായോണ്ടെന്ന് അവനെ It's പിടിച്ച് fizzled out മാറ്റിയിട്ട് into nothing. Busquets. എന്നിട്ടെടുക്കുവോ? Uruguay appear to be happy to let their front players Netto. stay up front all the Double time. touch. Well, big chance. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഗോൾ. It's there. They've done it. It was coming. They have their reward. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured and സേവ്. And he looked every bit the assured keeper there. Owen is offering a wry smile there. Uruguay with their first corner, the first in the game for either side, actually. എന്നാ നല്ല അടിപൊളി കളി. Ribery, great pressure. Has a shot. സേവ് പുയോൾ ഇറക്കിയ Well, that's certainly more like it. They പുയോൾ can't ടൈമിൽ let the ബോൾ വെച്ച intensity drop now, പ്രശ്നം. Peter. There is an irresistible, Etto, run, irrepressible run, look about them run. here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Deflected behind for a corner kick. എല്ലാരും പോയാലേ, പറയാൻ കുറിച്ചിരിക്കാം. Messi goes short. And it's Lam. Messi, and this is Messi. Messi finds himself offside. ഓഫ് സൈഡ്. ലിവർഗാൻ ടു മെസ്സി എടുക്കണം. Rodri, oh, good-looking ball. And here's Owen. There's a real tenacity about their defensive play, and it's up close and personal. Great vision. Oh, chance, surely! Oh, taken with style. What remarkable powers of recovery. ഡയറ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനെ Exactly നിൽക്കുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ what you want to see from എല്ലാം your കഴിഞ്ഞല്ല. players. Courage, fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. There was no getting to that. No ഈ penalty വാണ at all. കേസിന് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അറിയില്ലടാ. I just thought that was going to hit the outside of the post for a moment. എനിക്ക് പോവല്ലേ വാ. It just curled enough to catch the inside for a very good strike. Quite a thriller this one's become. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Seedorf. Might be danger here. Decent chance! അതൊക്കെ എന്ത് ഇന്റർസെപ്ഷനാടാ. Rodri attempts a clearance. Seedorf. Now it's Eto! Okay. തേർഡ് ഗോൾ. Oh, it's in! Late in the day! This could well be it! That is lovely. Finished with amazing expertise. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat. Big chance! Can he Fourth goal. finish? No mistake! And that നൈസ് should ഗോൾ do ബ്രോ, it. നൈസ് ഗോൾ. Within sight of the finish line. And that really is so impressive. ബ്രോ യെസ് I'm not നെക്സ്റ്റ് making മാച്ച് any ഈസ് apologies, ഫ്രണ്ട്ലി. but I was Okay. willing him to supply the finish, and he came up trumps.
I create room. Very little time left. Surely this is it. Wait, Well, I think wait. if they're going to have any hope from here, they'll need to see their more experienced lads step up to the plate now. And it's made its way to him. He's got away. Hangs in across. That should be the Sonic goalkeeper's, bro. and it is. Okay. And that will be it. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but... Create one is from one is one. Okay. Join करेगा. मैं join ചെയ്തു. What bro? Time. 0263 Sonic bro. Okay. Okay. Next match. തുമ്മൽ പിടിച്ചല്ല. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Hi For me, everyone, and thanks Etto, Peter, it's Viscous, great to be on board. Puyol. Well, colour Puyol. and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. Etto. And already we're underway here. Neymar. Out wide. Oh, we expected better, and so did he. Neymar. Neymar, and this is Neymar. ഇവിടെ എന്താടാ? He can clear it away. Now it's Kaka. And that pass isn't the best. Philip Lahm, Jim Beglin, one of the greatest fullbacks ever, perhaps. Oh, without doubt, Peter, he's definitely in that category when it comes to legendary players. Etto, I run. don't think I've seen someone as adaptable, as dependable, both... Can he finish? It goes again!
ഫസ്റ്റ് ഗോൾ First blood drawn. Neymar at his razor-sharp best there. Listen, he would have എട്ടോ been വെക്കറങ്ങ് advised വെക്കറങ്ങ് to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. So we Neymar, have run. our breakthrough. Yeah, but I think Yeah, they me. all know too well that things are far from done here, and while there's never... Oh, he's been caught on it here. നൈസ് That's ഇന്റർസെപ്ഷൻ just ബ്രോ playing it safe and simple. മാൾഡിനി നെയ്മർ ഡബിൾ Neymar ടച്ച് will not want to lose Double out touch. here, not against this opponent. Knocks it into space. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലാപ്പ് It's ആണോ come to nothing. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. ഏതാ ഫോള് Barcelona have a free kick. Well, you might think he got off lightly. എന്നും It is ബോൾ just a എടുക്കല്ലേ ബ്രോ verbal warning. ഇട്ടോ ഇട്ടോ ലുമി നെയ്മർ Now it's Neymar. എടാ എടാ Beckham. Oh, it's a promising build-up. Oh, shooting chance! And he hits the net. ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ They have done it. They have their equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, അത് that ഇട്ടൊടുക്കില്ലേ doesn't have a good look about it. ഇത് ചെയ്യാനാ Barcelona grab the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Ah, that's a fine interception. Seedorf. Can he spark a counter here? Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Great ball and he's in here. ബ്രോ നെയ്മർ നെയ്മർ They're back in possession and ready to go again. Messi. Now this could be a chance. And a chance! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Messi has it out wide and in space. Smoothly does it. Roberto Carlos. ഓക്കെ And there is the half-time whistle. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. That's been a decent 45 minutes. Competitive, certainly, and a goal each. Barcelona get the second half started. Al Nassr are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. ലാം സിഡോർഫ് Short changes him with that pass. Stoichkov opts to play it back. Oh, the ball's come loose here. Neymar charging forward, the Messi. ball at his feet. ഓക്കെ Tries to pass it through, ലുമി and he's in on goal. എന്തടാ ശേ Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. That is good pressure, just hounded him off it. Not the most accurate No. pass. സിഡോർഫ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഓക്കെ Some really good ball movement. Adams Messi gets free good ടാ. distance on it. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ That's really well cleared. ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ഫ്രീ Busquets. Beckham producing a good steal there, showing a good level of alertness. Lam. It's a really well measured ball. ലുമി Rummenigge. And this is Eto'o. Well, he got rid because he was under pressure. Taken back almost at once. Lovely ball. Rummenigge! Oh, nearly, but not quite. റിയലി He's റിയലി never the റിയലി type to turn down a challenge, എന്തൊക്കെയോ is he? പറയണു And he was quick to react. മെസ്സി സിഡോർഫ് Van Basten is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be.
വയ്യേ ഇവനൊന്നും. And it's Lam. Busquets. And this is it. He's having a shot! സെക്കൻഡ് ഗോൾ. It's in! സെക്കൻഡ് ഗോൾ ഈസ് കമ്മിങ്. And they're back in front. കുറേ സമയത്ത് പൈസ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗോൾ There was വന്നു. no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never പക്ഷെ going to മൂപ്പര് get to it. അറ്റാക്ക് മാരുടെ ഗോൾ തരാൻ. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Messi. Oh, strongly challenged there. Lampard. Now that looks a decent ball. And that's gone loose. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And he's managed to get free. മെസ്സി. That's an imaginative pass. Busquets calmly anticipates. I think we're about to see എന്താണ് a frenetic പാസടാ. finish. No half ഫിറോസ് measures from നമ്മ here. സംഭവം കേട്ടാ. Now it's Eto'o. Oh, that's well spotted. Now then, the ball's come loose. There That will is be 1 good. minute at a Super time. running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. നൈസ് ഗെയിം ബ്രോ, നൈസ് ഗെയിം. It's the final whistle. Al Nassr Sonish have bro, nice finally game. smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. Eto'o claiming the man of the Please match join me award, in wishing and there all the is best very for little members room of for our argument. fan club celebrating their wedding anniversary How do you look today. back on the game then, Jim? Mr. Rangush, Rangush. Luis Suarez. O'Reilly. What is this, bro? In a Skoda. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the Hello, camaraderie. everybody, and The welcome fans have to pulled today's out all the match. stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. There's the whistle, and here we go. I think in Puskas we have someone who you can call the world's first international sports star. He was a man so prolific that he almost scored for fun. He even has an award named after him for the outstanding goal of that year, scored across world football. And he was the very epitome of an out-and-out goal scorer. Okay, Those okay, that okay, follow okay. England will well recall him as the Liverpool. architect of Hungary's famous 6-3 Liverpool win too. against them. Such a quick-witted player, Peter, as well, who could tie the best defenders in knots. And we can't forget about his wonderful left foot. Well, he was clearly Endado? disappointed with that pass.
Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out. Hey. Oh, Tries a shot! He's delivered all right! ഇതാരാടാ? There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. that's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of ഏതൊന്ന് 100, വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. the keeper's not getting there. എന്താ ചെയ്യാ? I doubt very much that this was in the script. Well read, nice interception. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And it's made its way to him. Vinicius Junior! Luck bro, luck. He's really put himself on the line here. Shit. Well, Oh, height that's could make all the difference on these set pieces. And it's been taken short. And now they can spring out of defence. Lam. Al Nassr really can't go chasing this Anche game Sidor. too soon. Any rash decisions La. now. എന്തും പാസ്സാടാ എൻ്റെ They've got to make സിറോഫേ. this nice and quick. ശ്ശെ. Neither of these two want to come off second best. Vinicius Junior has it out wide and in space. Oh, this looks sharp. There's some great running on show here, എന്ത് but ultimately ചെയ്യാനാ? there was no way through. I'm not sure the shot was ever on there really. There were just too many bodies in ശരിയാകത്തില്ല. the way, Peter. Nice try, but he wasn't buying it. Again miss പാത്രോ. This looks promising. He gets big. It's hit the upright. ലാക്ക. ഓക്കി ഗെയിമിംഗ്. ഹലോ ബ്രോ. ഹായ് ബ്രോ. He goes for a shot. ഹായ്. And he was there Welcome get to a Strange Stream, bro. final touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. എന്തൊക്കെയോ കളിക്കുന്നു. എന്താ ചെയ്യാനാ? It's their second corner of the ദൈവത്തിന് game. രക്ഷയില്ല. Cleared without hesitation. കംബാക്ക് അടിക്കാം. Yamal could Good. try cutting inside here. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Vinicius Junior will not want to lose out Sergio here, not Busquets against ഒക്കെ this കൊടുക്കുന്ന opponent. Well, that looks like a final കളിക്കുന്ന warning, കാടി still നോക്കിയേ. no card. Well, they're struggling to cope with a pacey dribble നിങ്ങൾ because ഇപ്പൊ they've not been ചെയ്യണല്ലോടാ. having as a team. I think അറ്റാക്കിങ്ങിലേക്ക് collective മര്യാദയ്ക്ക് pressure needs to be പാസ് പോയില്ലല്ലോ. better all round. Puskas! Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. ഈ റാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം? പാസ് കണക്റ്റാന്നില്ല. Saliba calmly ഒക്കെ anticipates. കറക്റ്റ് പോണ്ട പാസ്സാ. ഇതിന് To മാത്രം the left flank. Now it's Vinicius Junior. അത് Passing is വേറെ. crisp and sharp. Messi. നെയ്മർ. അയ്യവാ. That's great positioning. So ചങ്ങായി. good from him. Puskas. 2 added minutes has Puskas! been indicated. Wait bro, wait. What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. കാര്യമില്ല. കാര്യമില്ല. Lam wriggles his way through. And the referee brings the first half to a close. A very combative, competitive നമുക്കൊരു half. സ്കോഡ് ബാക്കില്ലടാ, പക്ഷെ നമ്മളാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുമില്ല. Well, for me, Peter, things Yeah. never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And that's the start of another എന്താ 45 minutes. ഇത്
Al Nassr can really do with some bigger names standing up. Taken out, could that be a penalty? The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. And he is going into that little black book. Well, you can blame some suspect defensive positioning for that set of circumstances, and they were just left with little choice. He'll fancy himself from here, looking to widen the gap even further here. Puskas! He went for the curler. No way through, so great chance! And it's in! ഞാനൊന്നും പറയണില്ല. This is a position of genuine strength now. That is a super smooth goal, beautiful manoeuvring of the ball, and splendid authority in the finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. So that's two now without reply. We're looking at a very different game now. The command has been established. That's just playing it safe and simple. ഒട്ടായിരിക്കൂല. And it's Messi. He's gone for goal! Oh, split-second reaction. Really anticipated that well, didn't he? ശരിയല്ല. There's a defensive height advantage here, Peter, but of course it's not guaranteed to work. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. And now a sudden chance to counter. Yamal, Puskas, Messi. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Cannavaro. Just as a goal, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Neymar, Busquets. എന്റെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അണ്ണ ഒരു ബോൾ എവിടെയാടാ? Spread it left. ഇവനാണെങ്കിൽ Yamal picks it up out wide. Stram gets it away. ആണം ബിസ്ക്കറ്റ്സ്. Neymar. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to Martinelli. engage the counter-attack. Saliba. Welcome to എന്റെ ബോൾ modern എന്റെ മിസ്റ്റേക്കിൽ football. പോയ You ബോൾ get hounded by everyone. Yamal. He's in a great position here. Can he finish? Euphoria, utopia, and they are cavorting. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. A case now of complete control. And again! And it's hit the woodwork and out! And he hits the net! Results no longer in doubt! It's just about how many! Isak at his razor-sharp best there. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. And yes, it's him again. Things looking so easy, almost too easy here. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. And this is Eto'o. Aimed in towards the centre. That's a decent clearance. Shot could be... Neymar! Oh, it's come loose.
The whistle has gone and it is all over. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. Hello, everybody, and a quick announcement. Senasium bro, last division match open again. GG bro, GG. Nice game. തോൽവി കേൾക്കണല്ലോ. നൈസ് ഗെയിം ബ്രോ. Nice game, GG bro, GG GG. Muhammad Sinan Macha. Sinan bro, welcome to my stream bro. Welcome bro. മുപ്പത്തൊന്ന് തോൽവിയടോ, എന്താ ചെയ്യാനാ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് മോന് വിശേഷം? സുഖാണോ? സെറ്റാക്കാം. ഗെയിം പ്ലേ ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം. ഇതാ പോയി. ഗെയിം പ്ലേ ഒന്ന് സെറ്റാക്കണം. സെറ്റാകുന്നില്ലടോ. ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ടച്ചൊന്നും ഇപ്പം കിട്ടുന്നില്ല.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Biscuits. Maldini. So off we go then. First quarter. So, Maldini. Jim, who would you identify as the Carlos. key man in this fixture? This guy, Platini. Dembele, is one of the best dribblers around. When fit, he's electric. And that alone is enough to frighten some of the best defences. He really does have the ability to win games on his own with that terrific acceleration. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs It's to foul. goal. Cruyff unable to make it happen for all his good intentions. It's a good 35 yards out, this. Busquets. Oh, super ball. Roberto Carlos. is എന്താടാ ഇത് ശേ കൈ ഉയർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറം. Oh, it's Dembele. Stram. First quarter of an hour gone. And this is Pele. Platini is onto this. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Little pass back. He's got no choice here. He had to go മുമ്പോട്ട് backwards. കയറില്ല മോനെ. Taken back almost at once. അയ്യവാ And that's been intercepted. നൈസ് ബ്രോ. He read that really well and stopped it. ഇതാരാടാ ആര് തുറാമിന്റെ പാസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. Well read, nice interception. And here's Eto, and this is Pele. നൈസ് ഇന്റർസെപ്ഷൻ. Szoboszlai. Oh, good-looking ball. And it's Dembele. No goals as yet. എന്താടാ He's തുറാമേ. let it get away. ഛേ And the shot! They've scored! Really tidily തുറാമൊക്കെ covered, വെറുതെ and ultimately ആടാ a more than അനാവശ്യമായിട്ട് tidy മോനെ. finish. Yeah, I'd rather praise the scorer than criticise the defence here. He stepped forth and conquered. So we have the first goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your അനാവശ്യമായിട്ടാ opposition. എന്താവശ്യത്തിനാമോ. ഛേ Oh, it's a great ball here. Oh, the ball's run. In he goes again. ഫസ്റ്റ് ബോൾ. It's in. കൈ ഉയർത്തി ഷൂട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല. Oh, അത് ചെയ്യാം. in a trice. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Well, Well, that's pretty clear. It is a foul. റെഡ് കാർഡ് കൊടുക്കടാ. And the referee has shown him a yellow card. Messi is standing over this one. Well, I suppose from the opposition's viewpoint, this was to be avoided. Messi! Messi. What a save by David Raya! Cruyff. You have to expect that from everyone now. The
pressing's intense, and it's paid off. Last-ditch defending, but that'll do. And he skips past his man. Oh, it's Dembele. And it's Ødegaard. Looking for options for movement. And that's really well manoeuvred. Now it's Platini. Nice interception. His positioning was spot on. And that'll be the last act of the first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. All square. What do you think we're up to after 45 minutes? Milan really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. And the game has already resumed here. Milan clearly have been the better side here. Interception. So if I was to say anything to them, Okay. it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. വേണ്ടായിരുന്നു. Mohamed Salah. That has been cut short. Well seen. Saw ഇത്ര that സ്പേസ് coming. ഉണ്ടല്ലോ. That's great positioning. So good from him. A lot of space here, a real opportunity. He is through here. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Oh, that's a key interception. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. മൂപ്പര മാച്ചപ്പ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാ. Ball here. നമുക്ക് മാച്ചപ്പ് ഒന്നും നടക്കില്ല. Oh, Peter, just see here how a lot of the attack Shoots! And he hits നമുക്ക് the മാച്ചപ്പ് ഒന്നും net. നടക്കില്ല. And they've brought their lead back. ഗോൾ കീപ്പർക്ക് വായൊക്കെ വേണ്ടി വെച്ച ഗോൾ കീപ്പർ. Mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? He really is being given no time to think on the ball now. Yeah, and if they're going to try and stop them in this fashion, മോനെ. Peter, they're going to really test the referee's patience from here. And that's a dangerous ball. An uncompromising 1.5 മണിക്കൂർ കൂടെ challenge. എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗോളാവിന്. And he's cleared it out 1.5 harm's മണിക്കൂർ way. കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Well, it's definitely the right attitude Okay. and application, Peter. They've got to keep വാ pushing. വാ വാ This is വാ. a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain it. ക്രൈഫണ്ണ Oh, good read. രമോനെ ഇങ്ങനെ Read that എടുക്കൂല really മുത്തേ. well and stopped it. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. ഹായ് ഹജ്രാജ് ഹായ് ബ്രോ. Now it's Ødegaard. I think that's offside. മണി Yes, it ഇങ്ങനെ is. ഓട്. ഹജ്രാജ് ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. ഒന്നിപ്പോ ചെയ്യാ ഒരു ഉമ്മിയൊന്നും ഇല്ല. എന്തുണ്ട് സുഖം ബ്രോ. ഒരേ തോൽവിയാടോ, തോൽവിയോട് തോൽവിയാ. എന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല. അതെങ്ങാണ്ട് നിൽക്കുന്നു സീബൊക്കെ. ഇവനെ കളിപ്പിക്കറ്. നടക്കും.
ഓക്കെ. Substitution for Milan, number 24. എന്താ അടിക്കണല്ലടാ, 2 ഗോള് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കിൽ വന്ന ഗോള്. Number 22. Right card, does really well to win the ball there. Number 11, Messi. Coming on the field, number 20, Neymar. Number Maldini 18, cuts it out. Cristiano Ronaldo. Number 21, Yamal. Rooney. Number 4, നോക്കിയേ എന്താ ചെയ്യാ. Ball. വേറെ Could set him on his way. നന്ദീസരുടെ ബോള് പോന്നേ. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. That's a lovely, neat pass. Now it's Roberto 2 Carlos. added minutes has Now been it's Roberto indicated. Carlos. And he's കളി coming out. മൂഞ്ചി മോനെ, എന്തൊക്കെയോ And he's there to കളിച്ച് get it കൂട്ടണം. away. മാലക്ക. And that will be it. Well, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. So what do you take away from it all, Jim? Milan രക്ഷയുള്ളൂ ഇനി. absolutely shocking here. രമ്യ എവിടെ? ക്യാമറ ഞങ്ങൾ മാറ്റണം. ക്യാമറ ഞങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ട് വാടോ മന്നെ വാ.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. ക്യാമറ മാറ്റാം. ഈ കളി ജയിക്കാം. നോക്കാം, ഞാൻ പരമാവധി നോക്കുന്നുണ്ട്, നടക്കുന്നില്ല. വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് എൻ്റെ കൈ വീർത്തിട്ട് പാസ് എവിടെയൊക്കെയോ പോകുന്നു. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just because he's 6'6", Peter. He's got great reflexes, wonderful positioning, and he's a strong defensive leader. I think opposition defenses will also need to നമുക്ക് നോക്കാം. പരമാവധി ഞാൻ നോക്കാം. They're quick, they're accurate, and a source of many a good counter-attack. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. കണ്ട് ഈ പാഹനൊക്കെ എടുക്കുന്ന പാസ് കണ്ടിന്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ജയിക്കാനാ? അത് അടുത്ത വേറെ. He is through here. Backward it goes. And he shoots. Platini. Seedorf. Pele. Eto'o. Oh, super find. Oh, super ball. And again. എന്താടാ Lingered over it. ഫിനോമിനൽ മിസ്സാ. എന്നാ Well, the whole idea of a good breakaway is to leave the opposition struggling to get back. ഇതിനപ്പുറം ഞാൻ എങ്ങനെ കളിക്കണ്ടടാ? Eto'o. Now it's Messi. Now it's Pele. ഓക്കെ പെലെ ബ്രോ, നൈസ് ബോയ്, നൈസ്. Well and stopped it. Marco Verratti. Now it's Mohamed Salah. Threads one in. Shevchenko! നൈസ് ഗെയിം ബ്രോ. Which in hindsight was probably just ഒരു beyond it. രക്ഷയില്ലാത്ത കളി. Did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Looking to play him in, and this is Pele. Referee's had a good look and given a corner. And we have our very first corner. Messi plays it short. ഞാൻ ശ്രമിക്കാച്ചാണ് നോക്കി ഇതൊക്കെ നോക്കിയത് തൊട്ട് മുന്നിലാകെ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. And now a sudden chance to counter. And this is Shevchenko. Maybe goalless, but it is not without interest. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. Lovely pass, but can he get there? And he welcomes it in. Oh, well played. He can get that clear. Nice sequence of passes, this. Pele is flagged offside. Nesta. And it's Salah. Neither side giving way, it has been tight. Looking for options for movement. And this is Eto'o. He's beaten the last, shoots! It's there! ഒരു ഗോളടിച്ചു മുത്തേ, ഒരു ഗോളടിച്ചാൽ മതി. സമയം The lightness of step, the sharpness of movement, the മൂഞ്ചിക്കാണ് certainty of തോന്നി. finish. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. So we Okay, have Pele. our breakthrough. Look, just the goalkeeper's a beat. They're rich. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഗോൾ, No mistake. സെക്കൻഡ് ഗോൾ. And they're at it again in double quick time. That really is quite fabulous. ഞാൻ പരമാവധി നോക്കണ്ട. ഇത് സംഭവം വെച്ചാല് It's all about excitement and entertainment. What a lovely moment.
There is the half-time എങ്ങനെയാ whistle. ബോൾ മിസ്സാവണമെന്ന് തിരിയുന്നില്ല. Do it back on the first 45 minutes. Milan clearly ഞാൻ have ചിലപ്പോൾ every 2 ഗോൾ cause തിരിച്ചടിക്കും. to be happy, Peter, but ഇത്രക്ക് they'll മുമ്പേ need കളി to കളിക്കുന്നത്. resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Milan are heading into the break, very happy with how it's gone so far. So we're straight back at it at the start of the second half. Well timed, excellent interception. Spread out to the left. Marco Verratti. Pass is coming off. And Shevchenko! ഓക്കെ, തൊട്ട ഗോളാ. And yes, ഓപ്പണന്റ് it's തൊട്ട ഗോളാ. the second half sparks straight into life. നമ്മൾ ഈ 10 രൂപ ഷോട്ട് You അടിച്ച് don't keep those out. He knew, he just knew. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. We have got ourselves a game here. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play because it seems to have worked. They've got to kick on പല from പല here. And he's in on goal. He's got away. Well, he's seen that early. Used the He's having a shot. മോനെ പോട് മോനെ. ഓക്കെ, He has done it. Two to the good, and they are purring. Absolutely purring. Messi duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. So the lead now is 2. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. He's a sharp little ball here. It's a threatening ball. Oh, he's brought him down. ബ്രോ And it ബിലി is സെക്സ് a നേരത്തെ 4 penalty. കളി തോറ്റ കളിയാണ് So നമ്മുടെ ജി a ഫ്രണ്ട്ലി big, കളിക്കുന്ന big റിവെഞ്ച് chance മാച്ച്. now from 12 yards. അവിടെ ഞാൻ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. റിവെഞ്ച് മാച്ച് ഒന്നുമില്ല, Looking to stare നോർമലി down നമ്മൾ to എല്ലാവരോടും ഫ്രണ്ട്ലി unsettle കളിക്കുന്നതാണ്. the taker. അടുത്ത കളി നമുക്ക് കളിക്കാം. ഞാൻ റൂം റേറ്റ് ചെയ്തോ, കളി കഴിയാനായി. ഫസീഫ് ബ്രോ റൂം റേറ്റ് ചെയ്തോ. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കാം. ഓക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് കളിക്കാം. Substitution for Milan. Number 24, Pele. Number 11, Messi. Coming on the field. Calm as you like, and they're running away with it. Not a twitch, not a blink. A picture of confidence. That was never missing. And yes, it's him again. Milan blast themselves into a 3-goal lead. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. That's good pressure, good intensity. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. He won't be happy with that one. Platini. Half an hour gone in the second half. Knocks it out wide. And he skips past his man. Seedorf, he is onto this. നെക്സ്റ്റ് കളി നമുക്ക് കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാം. കളി ഒന്ന് കഴിയട്ടെ. ഒന്നാടെ അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ ചങ്ങനെ ഇവര്. That is good pressure, just hounded him off it. And it's Eto. Yamal picked out brilliantly, and the shots! ഓ Savinho
Busquets calmly anticipates. Platini. Oh, now here's an interesting matchup. Now this could be a chance. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Lovely ball and a real... And the finish! It's loose now. Oh, what has happened here? This look... In he goes again! He scores! ഷോട്ട് അടിച്ച ഗോളാ. It could be a lifeline! Two more needed! That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Head and Vane give themselves a fighting chance. Back in with a shout. Oh, he's been caught on it. Rummenigge! It's in! Deep, deep into injury time! എന്താ ചെയ്യല്ലേ? Well, it's taken a big deflection, but boy, he will want that one. Head and Vane give themselves a chance of... Added time is up, and there goes the whistle. ജയിച്ചു മോനെ, That was ജയിച്ചു. close. Both sides playing their part in a great game of football, a real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. ബ്രോ. ആദിത്യ രാജ് ബ്രോ ജയിച്ചു മോനെ, ജയിച്ചടാ. എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാ? One minute. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hi, Peter. It's great to be here. ഇതെന്തോന്നടോ ജേഴ്സി? ശ്ശെ. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here.
Well, there was a time when Hungary ruled world football, inspired by the mighty Magyars, a team that went 32 games unbeaten, which was something Uramen, quite unheard ആവശ്യമായിട്ട് of in those കേരള days. And leading their front line was a Vinicius ആവശ്യമായിട്ട് Junior! കേരളം കുണാപ്പ. Platini tries to pass it through. Messi really has the confidence No, no, and that's skill to Thuram. be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there. And a chance! Well, the contact was true Vamos, enough. The aim Alaka. wasn't quite. Well, it was a confident attempt, and he made it look like a doddle the way he generated that power. Now it's Yamal. He's shifting through the gears here. And that is out and behind. It's a good block. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And now they can spring out of defence. Not the best distribution from the keeper. Platini. Seedorf. Now it's Isak. Pushkas. Casillas breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. മാളിനി I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism. And Pushkas! That's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. It's their second corner of the game. He's got tall. Just off target. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. Plays a sharp little ball here. Seedorf. Now it's Platini. Knocks it into space. That's a good ball. Cleared without complication. And they're back on the ball again. Forwards and with intent. Now it's Messi. Milan still without a single shot on target. Driving forward. Well, now it's a race for the ball. നമ്മളെ ജേഴ്സി രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം കളറാണ് തിരില്ല. Vinicius Junior. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Seedorf. Now it's Eto'o. Great vision. And the through ball. Messi. He's found a way through. It's come through and he's had a quick look inside. Oh, crack. And the shot! And he's really put himself on the line here. Messi plays it short. ഇപ്പുറത്തെ And now a sudden chance to counter. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. Pushkas. And no, that is pretty much the end of that. And here's Platini. Oh, now here's an interesting matchup. And he's managed... Chance! Well, he should have done better, and he knows it. Vinicius Junior. Neither of these two want to come off second best. Bonucci with the foul.
രണ്ടും സെയിം ജേഴ്സി പോലെടോ, തിരിയുന്നില്ല ആളാ മനുഷ്യനാ. ഓക്കെ, രണ്ടും നീല. And it's Cannavaro. Puskás. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he cuts out the supply. It's still 0-0, but no shortage of effort. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Stram cuts out the pass. Now it's Puskás. Now who's going to be first to this? Puskás! That's really well manoeuvred. And Puskás! Oh, it's hit the post. That's a look and place it forward. And here's the chance to counter. Now it's Messi. Aimed beyond the defence. Oh, a robust challenge. Yeah, he's pulled him up for that challenge. അയ്യോ, And that'll be the last act of the first half. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. We're about to announce today's lottery numbers. Please watch the screen if you have a ticket. ആരുടെ Substitution on the field. Number 10, Isco. Number 17, There's the start of the second half. Isaac. Coming on the field. Well, I can imagine both Number managers have 22, been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Substitution in progress. Costa Curta. Milan do look as though they've made a half-time change here. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Thinks about the shot. Fernando Torres really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Platini. Now it's Yamal. Well timed, excellent interception. And here's Torres. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Shapes to shoot! And he hits the net. Just the pick-me-up the whole game needs. More or less by himself, as cool as you like. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. Set. Milan have taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's ബോള് കാലുമിലേക്ക് വരില്ലടാ, അവിടെ പോയി എടുക്കണോടാ, practice just now. അതറിയത്തില്ല. Yamal. No way he was going to let him past. So what can they make of this? Milan perhaps contemplating their next change here. Well, you can only assume that the manager's got those substitutions on his mind.
That's exactly what they അവൻ്റെ need to keep doing. അമ്മായി Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product and quickly. second goal. Ito! It's in! A 2-goal lead and they're firmly in control. A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Milan are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Platini. Khan gets his hands on it and the danger is averted. 75 minutes played. Out towards the flank. He's in a great position here. Quality ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Platini, can he finish? ഡബിൾ ടച്ച് ഇടണ്ട ബോളിലട. Vinicius Junior now looking to orchestrate a counter. Tries a shot. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടേണ്ട ബോളൊക്കെ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ബോൾ. Well, at least they're showing some positive intent now, Peter. That's the sort of urgency that's required when you do go behind. Looking for options for movement. ഇന്റർസെപ്ഷൻ. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Vinicius Junior, and the shot! It's hit the crossbar. Ito. Can he spark a counter here? Oh, well measured. Oh, that is a good ball to fight. Takes a shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. Yeah, the ball in there was simply superb. He won't be too happy that it's gone to waste like that. He's picked his way through. That's tidy. Ball driven towards the far post. No, couldn't quite control it. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. Corner number 2 then. Rummenigge herring after the ball here. Time added on will be 2 minutes. Yamal. Strong running down that left flank. He's being urged to shoot. Oh, there's a probing ball. And that's that. Nice game, bro. Milan are Nice game. enjoying their moments of collective uplift. A win achieved with efficiency and certainty, as we've come to expect from them. Bro, nice play, bro. Ito, voted man of the match. ഇത്ര ഷോട്ട് അടിച്ചല്ലേ. Thank you very much for your cooperation. What are your thoughts on today's game then, Jim? Milan definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രോ. വഹി എന്ന ഫസീഹ് അല്ലേ. ജി ബ്രോ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കയറുന്നില്ല. ഒരു കളിയും കൂടി ഇട്, കളിക്കലാവാ. നല്ല രസമുണ്ട് കളിക്കാൻ. ഒരു കളിയും കൂടി ഇട്. വേണ്ട, ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് എൻ്റെ ഡിഫൻസൊക്കെ വളരെ ശോകം കളിയാ. ബ്രോ ഒരു കളിയും കൂടി ഇട്.
പെല്ലെ പോട്ടെ, പെല്ലെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വെയിൽ വരട്ടെ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Things have got underway here pretty promptly. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. And are those comparisons justified? Well, from what I've seen of him so far, very much so. There's pace and സെഡോർഫിന് ഇട്ടാൽ സെഡോർഫിനെ the പാസ് വേണം. most outstanding അല്ലാതെ quality about him വേറെയൊക്കെ is പാസ് his വേണം. maturity, especially when it comes to making the right decisions. That's what sets him apart, for me anyway. Oh, this looks sharp. Lovely pass, but can he get there? Messi. And Yeah. he shoots! വെയിൽ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ, ഫസ്റ്റ് ഗോൾ, ഫസ്റ്റ് ഗോൾ, ഫസ്റ്റ് ഗോൾ. Massive goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Really tidily gathered, and ultimately a more than tidy finish. Way too good, Peter. Too quick, too smart for that defence, who were made to look a little lost, in all honesty. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. He's on it. Can he get away? Climbs up Second goal. big. It's in. A quite incredible spell. They are flying. He watched it all the way, and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And yes, it's him again. ആള് മാറടാ, Milan are ആള് മാറടാ. sitting pretty 2-0 up. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. He steps in, and that's the end of that. Busquets, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. Vinicius Junior, can he get it through? And the shot! എന്താ ചെയ്യടാ. Back to within one. Interesting. സെഡോർഫ് It was casual, it was careless, and it has proven costly. Milan really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. And this is Eto. Shapes to shoot! And he's there to get it away. നൈസ് ഗെയിം ബ്രോ. നൈസ് പ്ലേ.
Ah, good steal, he just read it. Played into space. Long ball by the goalkeeper. Now it's Messi. And it's Seedorf. Platini. Great chance! And the keeper has reacted superbly there. Platini clearly thought he had the beating of the keeper. Milan with the corner. They're first. And it's been taken short. It's ഏയ്. decent strike, kept it fizzing എൻ്റെ low. പൊന്നടാവേ. It's their second corner of the game. Messi plays it short. And now they can spring out of defence. And here's Yamal. Yamal! സത്യം പറഞ്ഞാല് Oh, സ്ലൈഡ് fine ചെയ്യുന്നില്ലടോ. stop from the keeper. I think he's done great there. അതിന് ആവശ്യമുള്ള സമയം സ്ലൈഡിങ് ചെയ്യില്ലേ, അപ്പം അതും ചെയ്യുന്നില്ല. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Milan are looking to go forward now. Nicely aimed pass. Seedorf has created one goal already. Yamal. Vinicius Offside. Junior finds himself offside. Puskas, good strong midfield running here. Taken Ana. back almost at once. And Puskas! എന്താ ചെയ്യാൻ, ഇതെടിക്ക് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിയേ. Stand strong. മിഷൻ പാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ സാധനം കൊണ്ടു കൊടുക്കൂ. Corner number 2 there. മിഷനായിട്ട് പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. Seedorf getting this one clear. സൈഡില്ല. And this is Puskas. And now a sudden chance to counter. It's a really well measured ball. Oh no, that was never going to make it. Little pass back. It's a threatening ball. Eto'o was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. 2 added minutes has been indicated. Busquets. Seedorf. Now, can they get him away? That has been cut short. Xavi Alonso. And the whistle goes for half-time. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want them to play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, pass quicker, and Yes. entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. Substitution on Milan the are field. leading by one in a Number finely poised 17. game. It's 2-1 at half-time. Number 8. So we're straight back at it at the start of the second half. Number 18. Fernando Torres. And he was quick to react. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. Milan come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Oh, he's burst through. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Tries to pass it through.
Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble, Lanes. There's the shot! And it's hit the woodwork and out. ലാഗാടാ It goes. കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് ലാഗായിട്ട് നോക്കി. Vinicius Junior really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's left shaking his own head in disappointment. Platini. Rummenigge. They've got to make this ആ nice ലാഗ് and ലാഗ്. quick. Nicely weighted ball. And the cutback. Big chance! ഷിറ്റ് It's bounced back off the post. ഷിറ്റ് ബ്രോ ഷിറ്റ്. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. That's good running with the ball. That is a great pick out. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Milan do have options available on the bench if they want to go that way. Well, the manager's got a decision to make here, whether he's happy to stick or twist. It's a mighty effort! And he hits Yes, the yes. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Well, that is... And there's the shot! Good run, lovely take, but that is where it stopped. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. And this is Torres, is having a shot! എന്താടാ എന്താടാ എന്താടാ. A moment that needed composure, and he അത് had വരുന്ന plenty എനിക്ക് of ഉറപ്പ്. it. അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്ലെയറെ ബാക്കോട്ടേക്ക് വലിച്ചത് തന്നെ. We have പക്ഷെ got എന്നിട്ട് പോലും ourselves a game here. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. It's come through and he's had a quick look inside, and he's had it nicked away. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That'll be a throw-in. Ball's out once more. Just a quarter of an hour to play. ഉമീർ നടക്ക്. Welcomes it in. Rummenigge. Bale has it in a wide position. It's a loose touch and the ball is anyone's. He's got plenty of space out wide here. Oh, super ball. ഞാൻ സിറോർഫല്ലേ? I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Good chance here. It's off target and by quite a way. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Chiesa. Oh, easy pickings there. Seedorf. Looking for the run. He's through, it's one-on-one. Poor robust challenge. Milan have their third corner. That looks a good cross. Van der Ven is there and he can get that clear. Milan nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out.
Vinicius Junior, of course, a dribbler of outlandish ability. I think we're just about done here. Platini. There will be 1 minute Now at it's a time. Bale. 1 minute to add, according to the board. Vinicius Junior, Fernando Torres. Chance, surely! എന്താടാ 5 minutes, and we're all square again. Oh, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one. It is going to need 30 more minutes. No winner after 90. Well, I think many on that pitch were ready for the final whistle to come, so let's hope that there's still plenty of energy Those about. of you making their way home on public So transportation 90 minutes today, couldn't please produce a watch the winner, screen for and train we departure have times extra from all time. local major stations. Substitution on the field. Number 2, Xabi Alonso. Coming on the field. No winner is in 90, number 30 more to 14, come. Bullets. Substitution is Milan taking place. conceded an equaliser late on. Now they have to do it all again. Do they have what it takes? Well, he's ended up in no man's land. And he's had a hit! Oh, that's incredible! Late in the day, this could well be it! നെയ്മറിട്ട പാസ്സൊക്കെ What പോയ a പോക്കാണ്ട് delicious എന്ത് ball, stroked in like a maestro. That is Sidorf simply സുഖല്ലേ എനിക്ക്? tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. ഷിറ്റ് Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. എന്താന്ന് വെച്ച് Vinicius Junior gets into a good position. He's found a way through. Oh, shooting chance! ജയിച്ച കളി കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യാ So, third corner of the game. Big header! It's a loose ball. Cleared without complication. Milan have the chance to go the other way. വാണ കേസറോ Eto really has the Is he? confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Hullet. ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലടാ തന്നെ Saw that coming. That's great positioning, so good from him. Yamal. Looking to play him in. He has a look up. Seedorf gets into some space. And he's there to clear it. Can he spark a counter here? That's it നെയ്മറന്നെ for the first period of extra Please be time. reminded that drinking is only allowed in the Well, areas both shown teams on this have map. run themselves Thank you into very the much for ground your out there. cooperation. Does anyone have one last moment of magic in them? And we're off for the final time. Well, this really has been an epic encounter, and there are some tired limbs out there. How much more can the players give? Oh, good എന്താ read. ചെയ്യണ്ട That എന്റെ was well മാലിനൊക്കെ played, well stopped. He has found the way. Chance for a shot! എന്ത് And ചെയ്യാനാ that would have won it. Puskas really can't believe it. He let the opposition off the hook there, and he knows it all too മാലിനി well. സ്വർണ്ണ And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Threads one in. Now he's got space here. And here's Seedorf. Oh, cracking ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through.
And it is clear to see that he is not at all happy with it's Eto'o! Goal! What remarkable powers of recovery! Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. This is quite a battle. And he's there to belt it away. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Busquets. Now that's well seen too. And here's Torres. Now it's Vinicius Junior. He's tried one! It's hit the upright. Oh, terrible pass. Vinicius Junior! Yes, he's done it! And that has raised the roof! വിയർത്തിട്ട് പാസ് പോകുന്ന എവിടെയാടാ, കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയോ പോകുന്നത് എവിടെയോടാ, എന്താ ചെയ്യാനാ. ലാസ്റ്റത്തെ 3 ഗോളും വന്നത് കാരണത്താലാ. Milan played more than a part in what has been a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here feeling utterly deflated. Hello everybody, and a quick announcement. How would you summarise what we've seen today then, Jim? Look, Peter, a strength in any team has to be at the heart of your defence, and I'm afraid they were found wanting in that department. And that's where we have to... എന്താ ചെയ്യാ, കൈ വിയർത്തിട്ട് പാസ് പോകുന്നില്ല. പാസ് പോകുന്നത് എവിടേക്കോ. നൈസ് ബ്രോ, നൈസ്. പാസ് വരുന്നില്ലടോ. ഞാൻ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലെയറിനും പോകുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും. ഒന്നാമത് കൈ വിയർത്തിട്ട് പാസ് ലെവലാകുന്നില്ല. ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചിടത്തേക്ക് പാസ് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ ഡ്രസ് ചെയ്ത് കളിക്കാൻ നോക്കണം. ഇപ്പോഴും അതായിരിക്കും ബ്ലോക്ക് ആവണേ പാസ്സൊക്കെ. അതല്ല സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ കൈ വിയർത്തിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇടുന്ന പാസ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്ക് പോവാണ്ട്, തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്ക് നോർമലി ലോങ്ങിലേക്ക് ഇട്ടിടുന്ന പാസ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്ക് പോയി പോകുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. മാച്ചപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല, ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുക തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള പാസ് കൊടുക്കണ്ട, അതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ആൾക്കും പാസ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ പോകുന്നത് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ആൾക്ക്. ഈ ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ഈ വരയുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് വരണില്ലെങ്കിൽ പോകില്ല. ഈ കൈ വിയർത്തിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. നീ കളിക്കണ്ടോ ബ്രോ? ഫസി ബ്രോ നീ കളിക്കണ്ടാ? Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle. Frank Rijkaard can really make his presence felt. A superb defender who became an iconic midfield anchorman. മാച്ചപ്പ് സീനിലടാ, പക്ഷേ നമ്മൾ വരയുന്ന പാസ് എങ്ങനെയും കറച്ചു പോയിക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ
ഞാനിപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത പ്ലെയറിന് പോകാണ്ട് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്ലെയറിന് പോകുമ്പോൾ Platini. മാറിക്കളയുന്നു. Del Piero. A lot of space here, a real opportunity. Knocks it into space. No, that's been intercepted. Yeah, he's fouled him there. Well, you might think he got off lightly. It is just a ഒരു മിനിറ്റടാ, verbal ഈ warning. റാങ്ക് പുഷ് ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ, ഈ കളി ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ. It's a good 30, മീറ്റർ പാഡ് 35 കളിക്കുന്നത് yards കൂടുതൽ out ഈസി, this. പക്ഷേ ഇത് Yeah, എന്നാന്നറിയില്ല, he ഇന്ന് may feign to shoot മഴ there, പെയ്തുകൊണ്ട് just to get കുറച്ച് into the box. കാരണത്താൽ KVR കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. That's a half decent try. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he അപ്പോൾ couldn't KVR actually അതിനെ steer ഇടക്കിടക്ക് goals. തോർത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഈ കളി ഒന്ന് കേട്ട്. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Costa Curta. Has a shot! 6 Oh, full marks for that effort. Yeah, certainly could have been something so much എൻ്റെ more. കളി കാണുമ്പോൾ തിരിയും. ഏകദേശം ഞാനിപ്പോൾ A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. That pass has been well intercepted. ഞാനിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാസ്, ഇപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത പാസ്സില്ലേ, Straight through here. അത് നേരെ ഇപ്പുറത്തെ Osimhen. ഇപ്പുറത്തെ പ്ലെയറിനാ. And now the breakaway. Platini. കണ്ട Some really good ball movement. Rijkaard. Del Piero. And it's Del Piero. Great ball if he can get there. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough and he knows it. He's got away. There's a beautiful simplicity about this Costa Curta. contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, the chip pass hasn't quite come off. And that is as far as they're going to go. Platini. Seedorf. Now Platini. Messi. And the shot! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Oh, that's neat. Decent chance! ഏതാടാ ഗോൾഡാ. Goal! Milan! Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. ഏറ്റവും കൂടി പാസ് Milan have ഏറ്റവും taken the കൂടി പാസ് lead. എടുക്കാൻ പഠിച്ചല്ലടാ. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Platini. The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is 1-0. He's not played the ball, that's a ടച്ച് foul. ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് മെനക്കേടാണ്. നിങ്ങളത് യൂസ് ആക്കി കളിക്കാറ് എപ്പോഴും അതിനെ ഒരുപാട് നോക്കിയുള്ള റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും. പാസ് ചിലപ്പോൾ ആക്യുറേറ്റ് ആക്കാൻ ട്രൈ ആക്കി നോക്കാം. അവിടെ ഞാൻ കളിക്കലുണ്ട്, വെറ്റർപാട് കളിക്കലുണ്ട്. നമുക്ക് ഡിഫെൻസീവ് ശരിയാത്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡിഫെൻസീവ് ഒരു കാരണവശാലും ശരിയാകുന്നില്ല. ഡിഫെൻസ് പക്ക ശോകം, എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കിയതാ. Not pretty, but it gets the job done. നമ്മുടെ അടുത്ത കളി ഇനിയിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ വേണം ഞാൻ ഇതാക്കിയിട്ട് കാണിച്ചരാ. 2 added minutes has been indicated. Tries to play it through. Maradona. Lovely feet. There's the whistle for half time. ഞാൻ So ഏകദേശം 10-11 കളി ഈ റാങ്ക് പുഷിൽ they've got the lead and that gives them something to build on after the ഇതിട്ടിട്ട് കളിച്ചിനി എന്നറിയാ. I think Mixer pad ഇട്ടിട്ട് കളിച്ചിനി. linked up very well and has been അപ്പോൾ 10-11 കളിയോളം കളിച്ചിനി. അതിൽ 4 കളിയോ 3 കളിയോ അങ്ങനെ ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. with the ball, I think. അതിനുശേഷം ഫുള്ള് തോൽവിയാ. Told many times, I'm sure, during അത് ഞാൻ മെല്ലെ ഒഴിവാക്കിയേ. നമ്മളിത് കളിച്ച് ശീലിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ടേ കളിക്കുന്നതാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. one goal lead. അത് കളിച്ച് പഠിക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കുറേ ലെവലാണ്, കുറേ പണിയാ. Substitution defensive. on the field. Number 20, Mbappe. And we're underway again. 13, Osimhen. Milan
Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Vinicius Junior, number 15. And it's Messi. Owen. Neither of these two want to come off second best. Messi! ഏയ് And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Oh, there's a probing ball. Owen, now it's Snyder. Messi. Now it's Vinicius Junior. And here's Owen. Engages and forces him off the ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. And No, no, back to the that's keeper not- they go. അവിടെ കാണിച്ച And he's searching through. Great shot! എന്താടാ ഇങ്ങനെ ഇട്ടെടുത്ത ഗോളി സേവ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ടെടുത്ത ഗോളി സേവ് ചെയ്യില്ലേ? So Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. And this is Pele. It's loose now and they want to get it back. Pele really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Now it's Pele. Into the last quarter of an hour. And Seydorf! ജാക്ക് ഗെയിമിംഗ് ഹായ്, Put that one away. ജാക്ക് ബ്രോ He's ഹായ് really ഹായ്. trying to take നിങ്ങളുടെ this പ്ലേയേഴ്സ് upon ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് himself to കാണിക്കുക get it കളിയിന്. ഞാൻ സീസൺ തുടങ്ങിയപ്പോൾ 1924 റേറ്റിംഗ് എത്തിയതായിരുന്നു. റാങ്കിങ് 1056. പിന്നെ തോട്ട് ഇറങ്ങി. എടാ എൻ്റേത് ഞാൻ 2000 റാങ്കിങ് എത്തിയടാ. But he wins out. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി റാങ്കിങ് 2000 മുകളിലാണ്. ഞാൻ 2000 റാങ്കിന് മുകളിലുണ്ടേതാ. Still just that single goal and we are nearly done. അപ്പോൾ ആകുന്നില്ല, കാരണം to be commended for their ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ വളരെ ശോകമായി. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Milan finding their passes. Milan really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, ഈ 90-100 സ്പീഡൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്നൊക്കെ ആകെ 30-40 ഓടുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ He is സി through എഫ് ഉണ്ട്. here. അവരതിനും കാട്ടി ഉഷാറായിട്ട് കളിക്കും. Cleared without hesitation. And that is ബാക്ക് ലൈൻ it. എൻ്റെ ഫുള്ള് 90 സ്പീഡുള്ളവനോ അങ്ങനെ വല്ലതും നോക്കി ടോണി ആദംസ് ഒക്കെ സ്ലോ അല്ലേ? അതാ എൻ്റെ ടോണി ആദംസ് ഒന്നും ഇല്ല. Solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win, however you look at it. എൻ്റെ ബാക്ക് ലൈന് Voted man of the match and ഞാൻ deservedly എൻ്റെ ബാക്ക് ലൈന് so. കാണിച്ചിടാം. Wishing a happy wedding anniversary. ഇതാണ് ഇത് കാണണല്ലേ? കാണിച്ചിട്ടാ ഫസി ബ്രോ എവിടെയാ കണ്ടന്നെ എൻ്റെ ബാക്ക് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത്. സ്പീഡ് 84, ആക്സലേഷൻ 80, ബൊണുച്ചി, തുറാമ്, സ്പീഡ് 96, ആക്സലേഷൻ 90. പോയിന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സുഹാസിനോട് കൊണ്ട്. സ്കോയം വേണ്ടേ? ഈ 5 കോയിൽ എന്ത് കിട്ടാനാ? എന്തിനാ സുഹാരസൊക്കെ ഉണ്ട്, വെറുതെ തന്നെ. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇതുണ്ടോ ഫസ്റ്റ് കൂടെയൊക്കെ 91 സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഓടിയാലെത്തൂല. ഈ 91 സ്പീഡും 90 സ്പീഡും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാര്യമില്ല. ചില സമയത്ത് സി എഫ് നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കും, അപ്പോൾ ഓടിയാൽ കിട്ടൂല. അപ്പോൾ ഇവരെ വമ്പ സ്ലോ ആയിരിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
സുവാരസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടടാ? അതാ ഈ സുവാരസ് ഉണ്ടോ? വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. 87 സ്പീഡ്, മറ്റേ 90 സ്പീഡ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. 3 സ്പീഡ്, അതിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളില്ല. ഇതിൽ കിക്കും വേറെ കൂടുതലാണ്, ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്, അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് പിന്നെ കളിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരെ കളിപ്പിക്കാന്നല്ലാണ്ട്. അതുപോലെ പുസ്കാസ് ഉണ്ട്. പുസ്കാസൊക്കെ എൻ്റെ കളിച്ചിന്, അത്യാവശ്യം കളിച്ചിന്. ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പം നേരത്തെ കളിച്ച ഫോർമേഷൻ പറയാടാ. നേരത്തെ ഞാൻ വേറെ സ്കോഡ് ഇട്ടിട്ട് കളിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഇട്ട സ്കോഡ് വേറെയോ. ഞാനിങ്ങനെ നമുക്ക് നടക്കാത്ത ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നീ റിക്വസ്റ്റ് ഇട്. എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിട്ട് കളിച്ചിടാം. ഞാൻ വിച്ചിറപ്പെട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കളി കാണിച്ചിടാം. അതെങ്ങനെയുണ്ട് നോക്ക്. വിർച്വൽ ഫീഡ് ആക്കട്ടെ. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So we're up and running. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, I think you and I can be sure that neither of us are going to present a serious challenge in trying to outrun Mickey van de Ven. This Dutchman is unusually fast for a defender, particularly the fact is... Vinicius Junior! Oh, that is rather wayward. Turns back here, probably the best option. He's a sharp little ball here. Isaac really was well marshalled there because he was denied the opportunity to... He's going for goal! Now, who's going to be first to this?
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Milan looking to pass their way through. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much... He gets big! It's in! Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Yamal. Just eases him off the ball. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now. And the shot! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. He's got tall. And that's caused a worry or two. Messi. And that is a little undercooked. Now it's Puskas. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got നല്ല just the ലാഗടാ players for that. സംഭവം. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. The pressing's intense and it's paid off. Busquets, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Goes for a shot! Xavi Alonso. It's Vinicius Junior. And here's Isak. Yamal. And he was alert to it. Costa Curta. Busquets. Stram. Now Costa Curta. ഡിവിഷൻ എന്താണടാ, ഡിവിഷൻ തൊട്ടേ തോൽവിയാ വണ്ണി തന്നെ ഉള്ളത്. Okay, ഒന്ന് being just ഒന്ന് behind at the break isn't ideal, ഫ്രണ്ട്ലി but there's കളിക്കുന്നേ. plenty of time to reply. Now Costa Curta. And here's Bale. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. വിക്സറപ്പാടെന്ന് വിളിക്കുന്നേ, വിക്സറപ്പാട്. Right card, did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Well, I think that move petered out ഡിവിഷൻ due മാറ്റിയപ്പോ to 1730 തന്നെ, urgency. There was no cutting edge. 1830 ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. It's a searching pass. Well timed, excellent interception. And ഈ that സാധനം is as പഠിച്ചാൽ far നല്ല as വൃത്തിയൊക്കെ they കളിക്കാൻ go. ഇവിടെ, പക്ഷെ ഇത് പഠിക്കാനില്ലടാ അനാജെ. It's a decent chance to counter-attack. Seedorf. Now it's Messi. He's had it taken off him. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Knocks it into space. And it's half-time. ടൈം എടുക്കും.
നോക്ക് പരമാവധി നോക്കല. Combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. It's a dressing room that ഒന്നുമില്ല, അറ്റാക്കിങ്ങും പിന്നും ആണല്ലോ, പക്ഷെ ഡിഫെൻസീവ് ആണ് ഈ പ്രശ്നമുള്ളൂ. they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Substitution on the field. Number 17, Isak. Number 2, Whistle goes, and we start the second half. coming on the field. Number Well, I think in these 18, circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Has a shot! He has hit that forcefully. Well, that was smashed with venom, violence even. All he had to do was hit the നോക്കാം, target. നമുക്ക് കളിച്ച് പഠിക്കല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്ലി വെച്ച് കളിക്കാം, മാറുമ്പോൾ ചെയ്യാം. റാങ്ക് വിഷയമ്പോൾ മറ്റിലേക്ക് മാറണം. ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ ഇത് കളിക്കണം. Cannavaro. Milan come out of the tunnel having undergone a change at half-time. And Puskás! Oh, denied brilliantly! Puskás is offering a right smile there. It's their second corner of the റാങ്ക് വിഷയിൽ ഞാൻ ഈ ചെങ്ങനെപ്പുറം തോരടാ. ഈ ചെങ്ങനെപ്പുറം തോരിട്ട് ഇവൻ എന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വിളിച്ച. അപ്പോൾ That is ഫസ്റ്റത്തെ lovely. കളി ഞാൻ ജയിച്ച്. And now a രണ്ടാമത്തെ second കളിയിൽ chance to counter. He's well positioned here. 5-4 5-4 എക്സ്ട്രാ ടൈം. Seydorf running with the ball. Now it's Mohamed Salah. Eto'o. He has found the way through. Oh, he's got a sight of goal. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a അനാജ് ബ്രോ വാട് ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാലോ. Well, the ഈ box സാധനം was കളിച്ച് just so പഠിക്കണം എനിക്ക്. congested there, Peter. There was absolutely no space. എനിക്ക് കളി പഠിച്ചിട്ട് ലൈഫ് സ്ട്രീം ഉണ്ടാവും ഓരക്ക. ഇപ്പോൾ ലൈഫ് സ്ട്രീമിൽ വന്ന കളിയെല്ലാം തോൽവിയാ. He's shifting through the gears here. Well, he got rid because he was under pressure. No, that's been intercepted. Nicely weighted ball. And this is Puskás. Milan still this single goal behind. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, good-looking ball. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Looking for options for movement. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That is good alertness. Nicely shaped ball. Bullet is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Rummenigge. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. And he is going into that little black book. Well, he was the one player you had to keep away from. സെറ്റ് ആവുമല്ലോ ഇത്. Not the best way to do it. ഇപ്പോൾ തീരെ കളിക്കാൻ അറിയത്തോലൊന്നുമില്ലല്ലോ. Messi അനാജ് ബ്രോ taking charge of the dead ball. സെറ്റാവാൻ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത്. And I think it's a lesson to be learned in not conceding free kicks in this area. Busquets. Now it's Puskás. Now എന്താടാ it's Torres. അങ്ങനെയല്ല ചോദിച്ചേ. ഈ You can never be short of runners മിക്സർ in the പോട് space, as long as തീരെ the കളിക്കാൻ space left അറിയാത്തോലൊന്നുമില്ലല്ലോ കളി behind കാണുമ്പോൾ. is filled. That has found him in acres of space. അല്ല മാച്ചപ്പ് പഠിച്ചാൽ മതി. He's gone out of play. പക്ഷേ ഇനി അറ്റാക്കിങ് കുറച്ച് ഷൂട്ടിങ് കുറച്ച് പഠിക്കണ്ടേ. ഷൂട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് And he's made sure that's not getting through.
I think the message here is quite clear, Peter. They won another one and will seemingly keep going until they get it. That's really well manoeuvred. And it's Fernando Torres. Tries to play it through. Is there any support? He might not need it. Chance, surely! And he hits the net. A 2-goal lead, and they're firmly in control. Not a defender in sight. He had all the time in the world. Well, I just think it was really good movement, but I think a couple of defenders got caught ball watching there when they should have been picking up the danger man. So that's 2 now without reply. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Well, they can at least make a fight of it, even if it's just a goal. Real chance! It's run loose. Who's going to get there? I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. Looking for the run. Oh, he's found support out wide. Oh, nice touch. വാടാ കളിക്കാം. It's just beyond his reach. Seedorf. 2 added minutes has been indicated. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. No. Mohamed Salah. And here's Seedorf. Messi. No mistake. ഡാർക്ക് വെനം ബ്രോ. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. Time for one more twist. And that will be it. Milan can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but ultimately they have fallen just short against an opponent prepared to go toe-to-toe until... ഫസീ ബ്രോ കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പം ഞാൻ കളിച്ചത് ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കല്ല, വിളിച്ചപ്പോടാ. എങ്ങനെയുണ്ട്? സെറ്റാനുണ്ട്, പക്ഷെ സെറ്റാൻ കുറച്ച് പണിയെടുക്കാം, വേറെ പ്രശ്നം. അല്ലേ, ഇത് ഞാൻ ഇൻഷാല്ലാ ഇത് പരമാവധി സെറ്റാക്കാം. ഡാർക്ക് വെനം ബ്രോ ലീവാണുണ്ടോ? ഒരു മണിയായില്ലേ, 12:30. കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിനെക്കാട്ടി. അങ്ങനെ ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പണിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ വരയും വേണം. ഇതാകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്വിച്ച് നോക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഡ്രിബിളിങ്ങും പാസിങ്ങും ഡിഫൻഡ് പൊളിയുണ്ട്. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഫസീൽ സബ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. മാച്ചപ്പ് സെറ്റാക്കിയാൽ മതി. മേഡം മാച്ചപ്പ് മാറ്റണം വിചാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്വിച്ച് എത്തുന്നില്ല, കൈ എത്തുന്നില്ല മര്യാദക്ക്. ഒന്നാമത് വയറ് കുത്തിയിട്ട് കളിക്കുന്നല്ലേ. ഡാർക്ക് വെനം പോയാ? അനാജ് ബ്രോ ലീവിലുണ്ടാ? അനാജ് ബ്രോ വസീ ബ്രോ കളിക്കണ്ടാ? കളിക്കണ്ടേ കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് കളി ആയിരിക്കില്ല, നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കളി ആയിരിക്കാം. 2:30 സെറ്റിങ്സ് പോയിട്ട് മാറ്റി അങ്ങോട്ട് മാറ്റുന്ന മോശം കൊണ്ട് അടുക്കട ഈ കളി ഒന്ന് കേട്ട് ഡാർക്ക് മാച്ചിൻ്റെ ഒരു കളി കൂടി കളിക്കട്ടെ. ഈ കളീനെ നമുക്ക് കളിക്കാം.
ഇതെത്തുന്നില്ലടാ. ഇത് മാച്ചപ്പ് ഇപ്പുറം ഇങ്ങനെ സൈഡുള്ളത്. നമ്മളെ ഈ ഡാഷ് നിന്ന് മാച്ചിലെത്തുമ്പോൾ ഡിഫൻസെല്ലാം പൊട്ടുന്നു. ലൈവുകൾ ക്ലിയർ ഇല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് കളിയിലേക്കേ ഈ കളി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് മാറ്റിയിടും. വയറ് മാറ്റി. മറ്റേത് ഇടക്കിടക്ക് സ്ക്രീൻ സ്റ്റക്കാകുന്നുണ്ട്. വയറ് മാറ്റി. ഇന്നതുകൊണ്ട് സ്ക്രീൻ വേണ്ടി സ്റ്റക്കായിട്ടില്ല. 4 മണിക്കൂറായി ലൈവ് ഇടുന്നത്. ഇതുവരെ സ്ക്രീൻ സ്റ്റക്കായിട്ടില്ല. ഏടി സാധനം കിട്ടില്ല. ഏകദേശം 2 മീറ്ററോളമുള്ള വയർ വാങ്ങി പുതിയത്. C2C ആയതുകൊണ്ട്. And the mood is ആടങ്ങനെ boisterous. പ്ലെയർ It is ഉണ്ടല്ലേ? a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. And as you can see, we've already started here. Well, it's a look of bewilderment. His touch deserted him at the key moment. Pity that, because it had a decent chance of ഇതാണ് progressing. 120 വാട്ട് സപ്പോർട്ടാന്ന് ചാർജറില് Not the best distribution from the keeper. സ്ക്രീൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. Looking tidy in possession here. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Spread out to the left. And it's Ronaldinho. വീഡിയോ ഇടണോടാ. സെറ്റാക്കണം. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership. He's got two. Goal! Paris Saint-Germain. ഇടണോ. എനക്ക് ഒന്നാമത് സമയമില്ല. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ രാവിലെ എണീച്ച് പണിക്കോവും. ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് ഞായറാഴ്ച മുതൽ എല്ലാം സെറ്റാക്കണം. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defense let themselves down by not picking him up? ഞായറാഴ്ച മുതൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാ സെറ്റാക്കാം. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Vieira. This might spell Mbappe! ഡിഫൻസ് മാച്ച് പ്രഷറുമായി മാറി കളിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച്. ഓക്കെ. Scoring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. The breakaway clinical and clean, and the finish unerring. Yeah, I had a feeling we were going to see something like this, Peter. They're always looking to lure and lunge at you and hit you on the break. It was very nicely done. So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped അത് up മാനുവലാണോ something they've been threatening അസിസ്റ്റാണോ to do നല്ലത്? and will Terrific header. ഇതില് മാനുവലാണോ അസിസ്റ്റാണോ നല്ലത്? Just stopped ഞാൻ on. മാനുവലാണ് ഇപ്പം did so കളിക്കുന്നത്. well there. It's just a shame about the accuracy. ബ്രോ ഇപ്പം നിലവിലിപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാനുവലാ. അതാണ് സിക്സ് ഇടക്കിടക്ക് നോക്കി കൊടുക്കുന്നത്. Platini will not want to lose out here, not against this opponent. Now it's Messi, showing good feet. Yeah, they've got that defending done well between them. And there's the shot! Sticks it away! Just one in it now. മാനുവൽ ഇട്ടാൽ നല്ല പാടാണ് അസിസ്റ്റഡ് അല്ലേ? അസിസ്റ്റഡ് എന്ന പ്രശ്നം അറിയോ? എനിക്ക് അസിസ്റ്റഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്തു. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Milan get themselves back into contention. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. Now it's Darwin. Ronaldinho. Oh, he'd have done well to മാനുവൽ പഠിച്ചാൽ intercept. അതാണ് നല്ലത്. പഠിക്കാം. ഇപ്പോൾ മാനുവൽ തന്നെ ഉള്ളത് അതന്നെ പോട്ട്. Mbappe threads one in. Milan are in need of a lift as we head up towards the break. And that's a dangerous ball.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with ഇതിൽ their backs to goal. പ്രഷർ സ്റ്റൈലും അതുകൊണ്ട് ഇതെന്നാ Now it's Darwin. Tries a shot! Eh? And he hits the net. എന്താ സംഭവം? And this is getting better and better. That really One is minute there. quite fabulous. All his own doing. Yeah, and having the thrust to get there is one thing. Having the composure to score is There another. will be 3 minutes added time. Well, that has changed the dynamic somewhat. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. And there is the half-time whistle. ഗോൾ വന്ന് വരുത്തണ്ടിനി. Please turn your attention to the screen for information provided by the local police. ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് കളി കളിക്കേ. അനാജ് ബ്രോ ഉണ്ടോ? കളിക്കണ്ട. ഇനി അടുത്തവൻ്റെ കളി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കളിക്കാം. മൂപ്പര് സ്കോഡ് ഫോർമൻ അറ്റാക്ക് അല്ലേ? മൂപ്പര ടച്ച് വിളിക്കിട്ട പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയും. വേണ്ട 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 തന്നെ കളിക്കാം. Substitution for Milan, number 24, Pele. Number 8, That gets things going for the second half. coming on the field, number 14. I think it'll be fascinating to see how they കളിക്കാം, change their കളിക്കാം. approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably. Oh, what a mistake! ഐഷ് അവിടെ അവന് ഫ്രീ ടു പ്ലേയാ. പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ടച്ച് ആൻ വിളിക്കിട്ട് അവനെ തോപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ഇതെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ടച്ച് ആൻ വിളിക്കുക വെച്ചില്ല. നമുക്ക് ഈ കളി ഈ വിട്ടർപാട് എങ്ങനെയും കളിക്കണം. ഇതെല്ലാം തന്നെ കുറച്ചും കൂടി കളി കുറച്ചും കൂടി ഉഷാറ്. കാരണം കൺട്രോളൊക്കെ That should be the goalkeepers, and it is. മറ്റേനെക്കാട്ടും ഉഷാറില്ല. The first time we've seen them try that, it's definitely given the ഡിഫൻസും opposition കൂടി a little സെറ്റാക്കി more to കഴിഞ്ഞാൽ think about. And it's Salah. That's a good intervention. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 2017 മുതൽ ഞാൻ പെസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നും ഞാൻ ടച്ച് ആൻ വിളിക്ക് വെച്ച് കളി കളിച്ചുള്ളൂ. ഈ സീസണിലാണ് ഞാൻ Lovely bit of വെറും skill. വിച്ചർപ്പാട് വെച്ച് Crosses it in. ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. That's a big. Oh, nearly, but nearly is nothing. Yeah, he may have snatched it down a bit, even though it was quite close. Ambitious ball here, and the through ball, and this is Ronaldinho. Look at the space here. We expected better, and so did he. Vieira. It's Ronaldinho! It's off target and by quite a way. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ട് കളി പഠിക്കാൻ കഴിയും. ഓൺലൈൻ കളിച്ച് ഒരേ തോൽവിയായിരിക്കും. It's Ronaldinho. Spread it left. Can he get on the end of this? Cross flung in towards the middle. And that has been clubbed away. Van Dijk. Milan are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. That's a decent clearance. He's tried one! ഓ എന്നാട് Magnificent from Mateus! That is a gem! ബ്രോ പ്രഷർ ഒഴിവാക്ക്. മാച്ച് മെയിൻ പെൻഡിങ് യൂസ് ആക്ക്. ഡാഷ് പ്രഷർ. And the lead is extended still further. You give him an inch and he'll take a mile. Such immaculate precision. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that. But you've got to give the scorer Okay, his okay. due as well. ഇതാണ് I ഉദ്ദേശിച്ചത്. mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Substitution in progress. Paris Saint-Germain can now introduce the first of their substitutes.
Paris Saint-Germain grab a 3-goal lead. It's just too easy. Salah. He's gone for goal! And that is great goalkeeping. Well, probably not the best way to try and get back into this game, but it could spark something into life. And here's Mbappe. It's a searching pass. Nedved cross it. Real chance! And it's come None of back this, out to him. അവൻ സ്ട്രൈറ്റ് സ്പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം പ്രഷർ യൂസ് ആക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാൻ മാനുവൽ സ്വിച്ചിങ് പഠിക്കുവാണ്. ഞാനോ പഠിക്കടാ, ഈ മാനുവൽ സ്വിച്ചിങ് അല്ലേ, ഞാൻ ഈ സിസ്റ്റം തന്നെ പഠിക്കുക. മനസ്സിലാക്ക്. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. There will be Things looking so easy, almost too easy here. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Passing is crisp and sharp. അവൻ സ്ട്രൈറ്റ് പ്രിന്റ് ആക്കുമ്പോൾ മാത്രം പ്രഷർ യൂസ് അങ്ങനെ അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, Well, that was thrilling. A ചെന്നിട്ട് game of വന്നില്ല. champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less Please everyone. be made aware that smoking is ജാക്ക് ബ്രോ, നേസ് ഗെയിം ബ്രോ, അല്ല ഇത് കളി പഠിക്കുന്നതാണ് മുത്തേ കേട്ടാ. റഷീദ ഞാൻ ഇത് പഠിക്കുന്നതാടാ. അപ്പോൾ വേറൊരുത്തൻ ഇപ്പോൾ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ഫസീ ബ്രോ ഇപ്പോൾ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ, നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് കളിക്കാം. അനാജ് ബ്രോ ഉണ്ടോ? ഫസീ ബ്രോ കയറി. മെയിനായിട്ട് പ്രഡിക്ഷൻ വേണ്ടേ, ഓപ്പോണൻ്റ് പ്ലെയറിനെ സ്ട്രോങ് ഫുട്ട് നോക്കി ആ സൈഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കണം. ഓ ഓ ഓ ഓ അങ്ങനെ നോക്കണം, പഠിക്കണം. അതായത് ജക്കപ്പൂർ പോയാ? അവൻ്റെ പേര് ഡാർക്ക് വനം അല്ലേ? ഡാർക്ക് വനം ജി ബ്രോ. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം കളി പഠിക്കുന്നേ മൊത്തേ. ഫാറൂഖ് അലി നോക്കിയാൽ മതി. മെസ്സി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ട് വരുന്നതിനുള്ളൂ. 8 റൈറ്റ് ഫുട്ടും. നോക്കിയാൽ മതി, മെസ്സി വരുമ്പോൾ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടിൽ വരുത്താതെ ഇരിക്കാനേ നോക്കൂ. 8 ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഫുട്ടും. ഓ അങ്ങനെ. ഫസീദ് തന്നെയാണ്. കുറേ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ. എടാ ഒന്ന് സബ് ചെയ്യടാ, അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ് ചെയ്തേക്ക്. ബ്രോ ഞാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. ഓക്കെടാ, ഓക്കെ. ജിമി വർഗീസ് ഒന്ന് സബ് ചെയ്യടാ, സബ് ലൈവ് കാണുമല്ലോ, ഒന്ന് സബ് നമുക്ക് കളിക്കാം. ടൈം ഇട്ടില്ല. ഷോ പ്രശ്നമില്ല. 34% ചാർജ് ഉണ്ട്. അത് ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാം. ജിമ്മറിസ കളി പഠിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ടച്ച് ആൻ വിളിക്കാന്ന് യൂസ് ചെയ്തത്. വീട്ടർ ബാഡിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. അതിൻ്റെ ചെറിയ കുറവുണ്ടാവും. ഓക്കെ,
welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Ready to rumble. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We have already started here. Now it's Pele. Eto'o. He's going for goal! Oh, the ball's come loose here. And here's the chance to counter. And the through ball. Now it's Isak. And this is Puskás. And he's managed to get free. Maldini did well to emerge with the ball. കളി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങള്. മിസ്റ്റർ പേടാക്കിട്ട് കളി എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്ക്. Oh, just skips past his man. Takes it. There's the header. And that's caused a worry or two. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. വിയർത്തിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലടോ. നാം ഇങ്ങനെ വിയർക്കണേ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ഈ തണുപ്പും ചൂടും കൂടിയ കാലാവസ്ഥയാകുമ്പോൾ കൈ വിയർക്കുന്നു. Mixture of good defending and indecisive passing. No progress. If you have just joined us, well, you've missed no goals. And that's been ബോള് കാൽമലേക്ക് വരൂടെ പോയി എടുക്കണോടാ. So good from him. And here's Vinicius Junior. Well, that looks a decent ball. Oh, what a climb! Another header, but again the same outcome. കളി പഠിക്കണല്ലോ, അതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവേ കേട്ടാ. കളിക്കാൻ അറിയായിട്ടൊന്നുമല്ല, കളി പഠിച്ച് ഇതില് പാഡിൽ കളി പഠിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലെവലാക്കാം. Milan have the chance to go the other way. എന്നെ സാൽവക്കല്ല എത്രയുടെ സ്പീഡാ. Can he get it through? Somewhat off target. Now it's Isak. Now this could be a chance. Puskás! Yes, bro. He's done it! And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So the first goal of the game. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Vinicius Junior will not want to lose out here, not against this opponent. Eto'o. Milan disappointing in the end there. They lack urgency. Vinicius Junior. Vinicius Junior going face to face with his great rival. Oh, that's a key interception. And here's Isak. He's on it, can he? And he's had a hit. എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലാന്ന് അറിയാലോ ചെറുതാനെ. ഇട്ട് ഇതേപോലെ കളി കളിക്കുന്നത് ചെറുതാനെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെയും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും. ഇത് കളിച്ച് തീരുന്നതിന് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും കേട്ടാ. Into stoppage time, whistle due any moment. Oh, that's fabulous. He's Vinicius Junior! And that'll be the last act of the first half. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast.
സാൽവ 90 സ്പീഡേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോണതാണ് പാസ് ബ്ലോക്കാക്കാൻ. അങ്ങനെ Substitution in progress. എനക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആറാത്തൊരു കളി കളിക്കട്ടെ നീ. Here we go again. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And it's Messi. Oh, it's Salah! It's in! They have done it! They have their equaliser! Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine... He's gone for goal! Superb from Vinicius Matchup. Junior! That is a gem! ഡാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാച്ചപ്പ് വെക്കുന്നതാ. Gem! And they've got their lead back. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. Yeah, Peter, I think we've got... Has a shot! Well, he should have done better. സ്റ്റണ്ണിങ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ? That's a decent try when you സ്റ്റണ്ണിങ് എന്ന് consider വെച്ചത് the ആ സാധനം അടിക്കുന്നേ. ഇത് സ്റ്റണ്ണിങ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And he's chosen to go back. And that's a danger. Eto! It's run loose. Who's going to get there? That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. You know, the interest value in this game might just take off from here. Whistle's gone and the referee has given a penalty. Milan really could have done without this. Casillas, in the മിഡിലാണേ context of പോണേ. the game, he മിഡിലല്ലേ? must save it. Golden opportunity wasted. A cool head was needed there. അല്ല and ഇത് we got ഫാസ്റ്റ് ആണോ? anything but. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പെനാൾട്ടി ഒക്കെ ഇത് നോക്കി ഇങ്ങനെ അടിച്ചാൽ പോരല്ലേ? Strong running down that left flank. And here's Mohamed Salah. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Oh, now here's an interesting matchup. Shot, surely! And that would have won it. Vinicius Junior really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. They've got to be quick to recover this. Oh, he's been caught napping! The final moments of a game that has been pretty compelling overall. All they need is one big chance, and it may do the... Oh, what has happened here? Well, he got rid because he was under pressure. Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Oh, terrible mistake. Turns and goes back. Eto. And it's Seedorf. And the referee brings it to a close. ജിബിൻ Well, that was intense. and enjoyable ജിബിൻ ബ്രോ ലൈവിലുണ്ടാ? either could അല്ലെങ്കിൽ easily കോടിട്ടോ have ഞാൻ കൊടുത്തോളൂ. won, അതിലേക്ക് ഇരിക്കോ. decided by just the odd goal. ഫസീ ബ്രോ പോലെ But what are your thoughts on ലാസ്റ്റ് ഒരു today's കളി game കൂടി then, കളിക്കാം. Jim? Please take this Milan really opportunity will to be pay Whenever deflated by the ഒരു കളി result, കളിക്കട്ടെ. not just because they lost, but the manner of this defeat, Peter. ഫുൾ ടൈം
വാ കേറി. ബ്രോ അവനെപ്പറ്റി ഒന്ന് ഒരു ഗെയിം കളിക്കട്ടെ, ഒരു കളി അവനെപ്പറ്റി ഒന്ന് കളിക്കട്ടെ. ഈ ടൈം കൂട്ടിയിടല്ലടാ, എന്താ ചെയ്യാനാ. വേണ്ട, ചങ്ങായി ഒരു കളി നേരത്തെ ചോദിച്ചല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ജിമിൻ ബ്രോ 02850544 കേരിക്കോ. മാച്ച് കളിക്കണോ? കളിക്കാം. അല്ലടാ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. ജിമിൻ ബ്രോ തന്നെയല്ലേ? ഞാൻ ഓട്ടോ അല്ല, എല്ലാം കസ്റ്റമൈസ്ഡാ. ഞാൻ ബ്രോ കളിക്കാം. 1-2 കളിയും കൂടി കളിക്കണല്ലേ. ഇതെല്ലാം കളിച്ച് നിർത്താം, അപ്പോഴത്തെ ഏകദേശം ലെവലാവും. ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ പലതരം. എട്ടോ 1400 800. വെയിലെവിടെ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. And already we're underway here. Philip Lahm, Jim Beglin, one of the greatest fullbacks ever, perhaps. Oh, without doubt, Peter. He's definitely in that category when it comes to legendary players. I don't think I've seen someone as adaptable, as dependable, both going forward and having to get back too. Great chance! It's loose and there's a race for the ball. Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. And this is Mohamed Salah. Oh, good. And goal! It's offside. അപ്പോൾ ഓഫ്സൈഡിന് പുതിയ ഇത് വന്നല്ലേ, ആനിമേഷൻ വന്നേ. ആനിമേഷൻ ഇപ്പം കണ്ടേ. വിസിൽ വിളിക്കുന്ന കേട്ടാ പിന്നെ കുറച്ച്. Driving forward. And this is Bale, and he's managed to get free. Bale! Well, that's well defended, and it's gone behind. സ്കില്ല് ചെയ്യാൻ നല്ല രസമാടാ. സ്കില്ല് ചെയ്യാൻ അടിപൊളി കളിയായിരിക്കും സ്കില്ല് ചെയ്യാൻ. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. Cannavaro gets good distance on it. Portugal are looking to go forward now. And he's being shifted off it. Still goalless at the moment. Messi, good strong midfield run here. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Pedri ploughing through the middle. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Pedri powering forward here. Oh, well cut out, no margin for error there at all. Seedorf. Well, they can break here.
And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Pedri. And he's had a hit! And that is wildly off target. Portugal certainly look sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Busquets. Seedorf. പറയാ ഇല്ലാണ്ടാക്കി കളയല. And this is Drogba. He's got away. Drogba! കാലിനുള്ളിലോട്ട് പോളുകടാ Portugal! The സംഭവം. lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Portugal have fired themselves in front. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Neymar. That's Rijkaard. And the pass is intercepted. Now it's Mohamed Salah. Pedri. Yeah, There will be the one man we've minute all come at to a watch. time. Pedri. And we hit half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And we are back on the way. Goes for goal! And he looked every bit the assured keeper there. Vieira is offering a right smile there. The ball is loose and the chase is on. Shot, surely! It's there! മൂഞ്ചി. Two up and in charge, and നമ്മളൊക്കെ things are ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ looking കസീസിന് pretty good എടുക്കാനുള്ളൂ. for them now. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own. Tries from a long way out. And the goalkeeper watches it past. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? എന്നോടടിക്കണല്ലേ. He's had it taken off him. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Vieira kept his eye on it, and he's there. Portugal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Seedorf. And it's Seedorf. And it's Messi. He's tried one! Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. സെറ്റാവൂടാ, സെറ്റാവും. ഒരു 4-5 ദിവസമുള്ള തന്നെ സെറ്റാക്കി എടുക്കുന്നത്. Busquets. Messi. Stram. Salah. To Messi. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. It's a really well-measured ball. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Rijkaard. And it's Drogba. Looking for the run. അപ്പോൾ ബസീബ്രോ നാളെ നേരത്തെ വരണേ, That's the നമുക്ക് kind കളി of പഠിക്കാം. movement which raises hope. He gets big. Relentless. Just relentless. ഒക്കെ ശരിയാക്കാം. Up by ഇൻഷാല്ലാ. 3. They have their boots on the throats of their foes. A really thumping header. Absolutely സർജി crashing. വണ്ണൻ. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong... Goes for a shot. A whisker away from making it 4. I thought it was a really good break. No shortage of നല്ലൊരു pace പോയടാ. and intensity. Exactly what's required when on the counter-attack.
And now a sudden chance to counter. നാളെ എപ്പോഴാ? നാളെ എന്നാലും ഈ സമയത്തേക്ക് എന്നാലും Who's ഉണ്ടാവും. going to get there? It's a sharp pass. And again they run up against stubborn defending. എന്നാലും ഈ സമയത്തല്ല, ഏകദേശം 8-9 മണി ആ സമയത്തേക്ക് എന്നാലും ഉണ്ടാവും. And a chance! Oh, that is rather wayward. അനാജ് ബ്രോ ഉണ്ടോ? അനാജ് ബ്രോ കളിക്കണ്ട? അനാജ് ബ്രോ He's found a way past. 4 added Out minutes towards has the been flank. indicated. 4 added minutes on the board. He's having a go! And somehow he's managed to miss it. White. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ കളിക്കാൻ അത്ര ഫീസ് കിട്ടും. Well, that was thrilling. എടാ എനിക്ക് അങ്ങനെ വെറുതെ ഫ്രണ്ട് കളിച്ചാൽ പോരടാ, The winners were എക്സിസ്റ്റൻ മാച്ച് കളിച്ചാൽ പോരെ. അത് ആകെ 6 മിനിറ്റ് കിട്ടുന്നോണ്ടാ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുന്നേ. more or less ആകുമ്പോൾ everyone. രണ്ടാക്കും കളിക്കാമല്ലോ. How do you look back on the game then, Jim? To the Well, start Peter, I immediately. really couldn't see what this team was. ബസ് ബ്രോ ഈ ഇട്ടോ, Whether it's ടീം the അധികം manager's കൂട്ടിക്കോട്ടാ. message not getting through or not Time having the maximum right ഇട്ടോ. players in the right positions. അത്ര ഇടാങ്കിൽ They അത്ര all ഇട്ടോ, looked a bit പ്രശ്നമില്ല. lost. Many thanks to കളിയിട് Jim, കളിയിട്. and with that, it is a very good night to you. ജിബിൻ വർഗീസ് ജി ബ്രോ, നൈസ് ഗെയിം. കളി പഠിക്കട്ടെ, കളി പഠിക്കട്ടെ. ടച്ച് വിളിക്കാനാണ് ഇത് കാട്ടിനും ഇതാവൂല. പഠിക്കണേ കുറച്ച് പണിയാ. ഡിഫൻസ് മാത്രമേ, അറ്റാക്കിങ് പിന്നെയും മോശമില്ല. അറ്റാക്കിങ് പിന്നെ നമുക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവും. ഡിഫൻസിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. അഞ്ച് മണിക്കൂറായില്ലേ തുടങ്ങിയിട്ട്. ലാസ്റ്റ് കളി ലാസ്റ്റ് കളി ടൈം ഔട്ട് ചെയ്യാനേ. ടൈം ഔട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് അടിക്കുക, ടൈം ഔട്ട് എൻ്റെ പുതിയ കളി എടുക്കാം. ജയിച്ചാൽ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അങ്ങ് ഉറങ്ങാനല്ലേ? ഇല്ലടാ, അവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ. നമുക്ക് ഈ റാങ്ക് പുഷല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ അധികമായിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഫ്രണ്ട്ലിക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പേടിക്കണ്ടേ? ഇനക്ക് ഉറങ്ങാ, നീയെ ജയിക്കൂ, അതാ പ്രശ്നം. എനിക്ക് നല്ല സുഖത്തിൽ ഉറങ്ങാം. നമ്മളിനി പഠിച്ച് ലെവലായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് 4-5 ദിവസം എടുക്കും. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi Peter. ഞാൻ It's ജയിക്കുമ്പോൾ ഒരു great to be സുഖമല്ലേ? here. യെസ് യെസ്. Just listen to that noise. This place is Hello. definitely up for it. Let's hope we നമ്മൾ get a പഠിച്ചൊരു contest ദിവസം worthy of വരും the മുത്തേ. set. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, I think the fact that this guy, Saliba's starting, I think that indicates, Peter, you're looking to play out from the back, and he's shown to be very confident and comfortable on the ball when it comes to moving it forward. He'll see a lot of the ball, and sometimes he'll go direct from back to front. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. So, what can they make of this? ഇതില് And here's Eto.
കളിക്കുമ്പോൾ പൊസിഷൻ നല്ല വൃത്തിയൊക്കെ കളിക്കാമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം. Seedorf. Platini. Now Costa Curta. Oh, this looks sharp. Seedorf. Milan finding their passes. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Rijkaard defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Yamal. And that is a little undercooked. Yamal is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Applies the finish! And he looked every bit the assured keeper there. Sergio Busquets clearly thought he had the beating of the keeper. And here's Isak. Now it's Puskás. And it's Eto'o. No way through. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. No way he was going to let him past. Van der Ven did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. ഞാനും ചെയ്യടേ. Played back in. He shifted it to the flank. എങ്ങനെയാ? ഇങ്ങനല്ലേ? Neither side yet able to find the net. Eto'o. Oh, he's going to be disappointed with that. Vinicius Junior quietly revving up. He's gone for goal! That is decidedly lacking. Last game. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. And it's Seedorf. Aimed beyond the defence. Ronaldo receives it in a wide... Oh, what has happened here? Tries a shot! അതൊക്കെ That was a half-decent effort. Yeah, typically lag that ആണെന്നുണ്ടായി. was the furthest thing for me. lag But ആകുമ്പോൾ it നീ still പ്രശ്നിച്ചാൽ didn't stop him having a go. ഈ സാധനം കൂട്ടണം. And we have our very first corner. They've played it short. This looks promising. Eto'o! In for the pieces! Goal! Milan! ഒരു ഗോൾ And അടിച്ചില്ലേ? Milan have the lead. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Yeah, his instinct told him that the keeper would struggle to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play, it was well read, and he was a little quicker than everybody else. നീ കളിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയത് തന്നെ. Fired themselves in front. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time നീ where കളിച്ചോടാ കളിച്ചു അങ്ങനെ പഠിക്കും, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കളിക്കാണ്ട് തരില്ല. കളിച്ചു നീ. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point, and the score is 1-0. Platini will not want to lose out here, not against this opponent. Cristiano Ronaldo, he's going for goal! Ronaldo! Superb! Sumptuous finish, an absolute joy! എന്താടാ And again, ഇത് രണ്ട് ഫോട്ടോ അടിപൊളിയില്ലേ? ഞാൻ കളിക്കാനായിട്ടല്ല വട്ടണ്ട, നീ കളിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കറിയാ ഏതാ നീ കളിക്കാനായിട്ടാ. a fine finish. Well, he had to കളവ് deal with പറയുന്നേ. an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. എന്നെ കളി പഠിപ്പിച്ച പോലെ ആക്കലട്ടാ നീ. Milan are now luxuriating. in a റൊണാൾഡോന്റെ 2-goal രണ്ട് lead. ഫോട്ടോ അടിപൊളിയാണല്ലേ? That's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down, but they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Well, that pass isn't the best. Costa Curta.
Milan have hit a quick-fire double here and are firmly in the driving seat. Isaac! Costa Curta gets it away. It's a good look. A header! Platini. Bonucci. Platini. Platini. Pele. Seedorf. Xavi Alonso. And here's Vinicius Junior. Passing nice. There's the shot! Nice, 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 nice. No mistake! കളി A കളിച്ചാൽ കളി പഠിക്കും. mercilessly ഇതാണ് വെറുതെ executed. They were absolutely lethal. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. This is threatening to become a really good game. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Yamal. No outsmarting him this time. Now it's Eto'o. Now it's Pele. It's Pele! Really well taken goal. And there's the goal they've been looking for. And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. He's tried one! Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Yamal. Now it's Vinicius Junior. Now that looks a decent Isaac! ഞാൻ പൊന്നോ. Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well then, held his run enough to ensure he didn't stray offside. ഇതെടാ ഇത് കൈ വീർത്തിട്ട്. Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. ഇസാക്ക് Maldini. അങ്ങനെ പറയലടാ, കിട്ടിയ സാധനല്ലേ. It's Seedorf. And that's been intercepted. Isaac, looking for options for movement. മോശമില്ല അവനെ കൊണ്ട്. Slightly better ball would have led to a very different outcome there. ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്ലെയറിനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാടാ. റൊണാൾഡോ ആയാലും ചില സമയത്ത് മുമ്പേ കളിയാ. ഓ ഞാൻ സലാഹിനെ ഇറക്കില്ലല്ലേ. Over to the left. He's found the way through. Shapes this. Oh, it's fallen loose again. It's in. Half-time imminent. സലാഹാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, it still had to be finished off, so well done to the goal scorer, but Saka he volley. should have done a lot better. എടാ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ റൊണാൾഡോനെ അങ്ങനെ പറയൂലേ. He has two. റൊണാൾഡോ പായെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ റൊണാൾഡോ അടിപൊളി കളിക്കാം. We have got ourselves a game here. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. That pass has been Walaka. well intercepted. Knocks it into space. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And we hit half-time. It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, time to catch your breath after a manic first half. Goals, goals and more goals, but only one between them. Remove any cars parked on the road outside the stadium. ഇസാക്ക് പൊള്ളി. ആ യമാൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? എൻ്റെ യമാലുണ്ട്. ഈ യമാല് മോശമില്ലല്ലോ. 56 46 പക്ഷെ 100.
100ഓളം ഗോൾ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് 156 കളിയിൽ. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ പഴയ ആള് ഭയങ്കര കോൺസെപ്റ്റാണ്. ചേർത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ 90 ശേഷമുള്ള ടോറസ് നൈസായിട്ട് ഫിനിഷാക്കും. ഇസാക്ക 96 എന്നിട്ടാണ് എടാ നീ പറയുന്നത് ഇവിടെ 98 96 97 8 പുറത്താക്കലുണ്ട്. 96 അത്ര ഉള്ളത്. അതും ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. ചില സമയത്ത് രൂമി അങ്ങനെ തന്നെ. രൂമി അങ്ങനെ തന്നെ. Busquets stood up well to him there. And he's made sure that's not getting through. And Torres! He has saved the goalkeeper's blushes there. What great defending. യമ്മിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ യമാല ക്രോസിംഗ് കണ്ട് ഇവിടെ മാത്രം കിട്ടിയ ടൈം ഒടുക്കത്തെ പോയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഉണ്ടടാ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ മറ്റേ ഇൻ്റെപ്പുറം കളിപ്പിക്കാത്ത ഫോർമേഷൻ അല്ലേ അതിൽ കളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്തിയാ. ഇത് ഇത്ര ടൈമായി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള അതിനാ. വേറെ ഒന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കിട്ടിയ സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ. അത് അടിപൊളി കളിയാ. Messi. And it's Seedorf. Nicely aimed pass. Seedorf. Oh, easy pickings there. Oh, they could break here. Messi. സ്റ്റണ്ണിങ് എങ്ങനെയാടാ? സ്റ്റണ്ണിങ് താഴേക്കല്ലേ? Bonucci kept his eye on it, and he's there. Maldini. Rijkaard. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Mohamed Salah is flagged offside. ആ റൈക്കാർഡ് ഫ്രീ കിട്ടും. റൈക്കാർഡ് അല്ലേ എൻ്റെ ഗെയിമിലുള്ള റൈക്കാർഡ്? മോളിലോട്ട് ചിപ്പ് ഈ അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ കർവടിക്കുന്ന സമയത്ത് And it's Fernando Torres. ഓടാ What an absolute shame. ഇതോ പറയാൻ വന്നേ മറന്നേ. He should be locked up after that. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Puskas! Referee's given a throw. It's a quick ball upfield. Almost an hour gone. Looking for the run. Van der Ven cuts out the pass. Now it's Torres. Colorado Springs really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain ഈ it. ഓസൈഡ് കളിക്കലല്ലേ? Well, they've got it again. സെറ്റാര് വരുത്തുണ്ട് മോനെ. Now it's Vinicius Junior. Stram spots it and intercepts. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Seedorf. Oh, good read. He read that really well and stopped it. നമ്മുടെ ഫിനോമിനൽ പാസുള്ള സാധനമാണ്. To the possibilities, but in the end it's fruitless. Milan perhaps wondering what the best time is for their next substitution.
Well, the manager's got a decision to make here, whether he's happy to. ഒരു മിനിറ്റ് ബ്രോ, ഒരു മിനിറ്റ്. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യടാ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണേ. കണക്ഷൻ ലോസ് ആയി, സ്ക്രീൻ പോയി. കുറേ സമയത്തിന് ശേഷം ഇപ്പം സ്ക്രീൻ പോയേ. ഇപ്പം വരും. ഓക്കെ, വയറിറങ്ങി ഇപ്പോടാ, വയറിറങ്ങി സ്ക്രീൻ പോയി. സംഭവം ഇതാണ്, മറ്റേ ഡൗവാനാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വന്നില്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വയറ് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നിടന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് പോകും. ഇന്നലെ പിന്നെ ഇങ്ങനല്ല. ഇന്നലെ പിന്നെ ഒരേ പോക്കേനു. ഞാൻ ഇന്നലെ പോയിട്ട് വയർ വാങ്ങി. ഇന്ന് ഒരോട്ട പോയത്, അതൊന്ന് പോകാൻ കാരണം നമ്മ And this is Torres, and the shot! Denied by an instinctive save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Corner number 2 then. Not pretty, but it gets the job done. And now a sudden chance to counter. He's in a great position. Pushed us! കാസിയസ് ഇപ്പേതാ സേവ്? മാറാത്തല് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സേവ് ചെയ്യില്ല. പിടിക്കടാ. Messi. Milan have the chance to go the other way. And he skips past his man, Mohamed Salah. Now that is a hefty challenge. He's played it back. And it's Maldini. Played out to the left flank. Messi. Neither of these two want to come off second best. Played back into the centre. Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Well, he got rid because he was under pressure. Nice interception, his positioning was spot on. Yamal. ഒന്നാടാ. Now, can they get him away? Vinicius Junior gets into a good position. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Messi. Tries to play it through. Busquets. Seedorf, who does have an assist to his name. And here's Eto'o. And that has left him in a heap. Messi. And it's Seedorf. He's had a fair tumble under that challenge. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Milan nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Vinicius Junior! Oh no, this does not look good.
ലാസ്റ്റ് No unnecessary risks, and the game is petering out. ജാക്ക് ബ്രോ ലാസ്റ്റ് കളി അടുത്ത കളിയിൽ ഇന്നെ കളിച്ചെടുത്ത. I don't think they can assume that the game Okay. is safe. One slip can be really costly. He's in a good position here, and they're quick to get it back. I think we're just about done here. And here's Vinicius Junior. Decent attempt, that just a little mistimed. There will be Maldini. 1 minute added Not time. much subtlety about that challenge. ഓക്കെ He's going to be pulled back for that one. And no surprise, that's a booking. ഓൾ കളിക്കലടാ. എന്താ ചെയ്യാ? Out to the left it goes. Pass somewhat off target. കസിയസ് ഉണർന്നു. Will be the final അത് നിങ്ങളിപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണൊരു playing their part. ഓൺലൈൻ കളിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടൊരു ഉപകാരമില്ല. A real ride that ഓൺലൈൻ കളിക്കുമ്പോൾ വായാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ബില്ല വായ. And a quick reminder today. So what do you take away from it all, Jim? Milan ഇത്ര definitely ഷോട്ടാണ് 17 ഷോട്ടിൽ 8 ഷോട്ട് സേവാ. to march through the middle. Something they jumped onto. എൻ്റെ ഉറക്കം പോയി. ഇല്ലടാ easily exploited. തൽക്കാലം ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ മാച്ച് കളിച്ച് ഒരു കളി ജയിക്ക്. match, so it just remains for me to thank എൻ്റെ Jim. ഉറക്കം പോയി. 1:30 മണിയായി. ഇനി ഇവൻ്റെ ഒപ്പം കൂടി കളിക്കുമ്പോൾ 2 മണി കണക്കാ. ഇവനെ കൂടി കളിച്ച് നിർത്താം. നാളെ ഇവരെ പണിക്കും പോണം. ഓക്കെ ജാക്ക് ബ്രോ കയറിക്കോ ജാക്ക് ബ്രോ കയറിക്കോ. എന്നോട് എടാ ഞാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ലടാ. ഓൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തതാ. കുറേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തതാ. നാളെ കളിക്കാം. ബ്രോ നിന്നെ ചേച്ചേ ഇനിയുടെ സ്ഥലം എടിയാ? ജാക്ക് ബ്രോ കിരണ്ടേക്ക് ഇരിക്കേ. ലാസ്റ്റ് കളിയാന്ന് നീ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കളിക്കുന്ന. ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ. ഇവൻ എൻ്റെ അപ്പുറം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് കളി ഇവൻ എൻ്റെ അപ്പുറം കളിച്ചിട്ട് പോയടാ. ഇപ്പോൾ ലൈവിലുണ്ട്. എടാ ഇതൊന്നും സെറ്റൊന്നല്ല. ആലപ്പുഴ ഓഹോ ഇതൊന്ന് സെറ്റ്. നീ എടുത്ത ഷോട്ടിൻ്റെ 1% ഷോട്ട് പോലും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. എടുത്തന്നല്ലേ 8-9 ഷോട്ടോളം ഞാൻ എടുത്തത്. മോൾ കൺട്രോൾ ഓക്കെ അല്ലേ? മോൾ കൺട്രോൾ ഓക്കെ അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ഓപ്പണിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ വിളിച്ചു. പിന്നെ നീ പഠിപ്പിച്ചത് തന്നെയല്ലേ. എടാ അതെല്ലാം നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും. കാരണം നോർമലി നല്ല ഓപ്പണൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കളി വേഗം പഠിക്കും. ലോക്കൽ ഓപ്പണൻ്റ് വരുന്നതും കാട്ടി നല്ലതാണ്. നല്ല അടിപൊളി. ഇപ്പോൾ അനാജ് ബ്രോ ഇല്ലേ നേരത്തെ ചാറ്റ് ചെയ്തേ? അനാജ് ബ്രോ നല്ല കളിയാണ്. അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിൽ മൂപ്പരപ്പം ഞാൻ ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്കിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇതിൽ കളിച്ചിട്ട് കയറിയതാ. ഏത് ഓൺലൈനിൽ മൂപ്പർ തന്നെ എത്രയാ 2-3-0 തോപ്പിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ സബ് ചെയ്ത് അതിന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ഇട്ട് 1-2 കളി ഇങ്ങനെ ഞാൻ ജയിച്ചു. ഒരു കളി അങ്ങനെ ഞാൻ ജയിച്ചുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കളി അവൻ ജയിച്ച് പിന്നെ സമനില്ല. അങ്ങനെ കുറേ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കി എടുത്തിയാ. Well, what a അപ്പം sight നമുക്ക് ഈ this is. A ടഫ് ഓപ്പണൻ്റ് വരുമ്പോൾ അവരവരെ കളിച്ചതിന് കുറേ കളി ലെവലാന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതാണ്. Really get the juices flowing. നമുക്ക് കളി പഠിക്കണം. കളി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് എന്ന പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. Jim Beglin. കളി അറിയാമെന്നെങ്കിൽ പറയാലോ. Peter, hi everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform.
you're just joining us, we are already underway. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is someone I see as having a key role. Your type of player? Yeah, he's very competent defensively, first and foremost. He knows that's his job, so he's not the type that's going to be constantly rushing up and down the flank at 100 miles per hour, delivering crosses. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Tries to play it through. യാ ഡ്രിബിളൊക്കെ സെറ്റാണ്, അത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ ഡിഫെൻഡിങ് ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഫസ്റ്റ് കളിച്ച 3 കളി അങ്ങനെ. അല്ല, ഞാൻ ടച്ച് ഓഫ് ഫ്ലിക്കിൽ പിന്നെ കുറേ ലെവലായിട്ടില്ലേ നമ്മൾ കളിച്ച കളി. 5-4 തോറ്റ കളിയായാലും അതുപോലെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ജയിച്ച കളിയായാലും അത്യാവശ്യം ടച്ച് ഓഫ് ഫ്ലിക്കിൽ മോശമില്ലാണ്ട് കളിച്ചില്ലേ. ടച്ച് ഓഫ് ഫ്ലിക്കും വലിയ മോശമൊന്നുമില്ലല്ലോ അല്ലേ. ടച്ച് ഓഫ് ഫ്ലിക്കിലൊക്കെ കൺട്രോൾ കുറച്ച് പണിയാ. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Milan have taken the lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. He is through here. Oh, sweet feet. Messi. അത് നല്ല ടഫായിരുന്നു. ഒന്നാമത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ മുതലടാ ഞാൻ ടച്ച് ഓഫ് ഫ്ലിക്കാണ് കളിച്ചത്. അപ്പം ഞാൻ ആ സമയം മുതലേ കളി തുടങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ കളി കുറേ ലെവലാകുമായിരുന്നു അല്ലേ. നല്ലോ ഇല്ലടാ, വാക്കൂട്ടിയൊക്കെ ഏതാ സാധനം, ഓഫറൊക്കെ ഏതാ പ്ലെയർ. ഇതുപോലെ നമ്മളെ വേറെ ചങ്ങയും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, എന്നാന്ന് ചങ്ങേൻ്റെ പേര് ഇപ്പം നിലവിൽ ഇപ്പോൾ 2000 മുകളിൽ റാങ്കിങ് ഏരിയ എംബോ ഗെയിമിങ്ങാ. മൂപ്പരൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കളിയാ. Good strong midfield running here. And it's Seedorf. Messi. എന്താ ഞാൻ ബ്രോ കളിക്കണ്ട, കളിക്കണേ നമുക്ക് കളിക്കാം. കുറേ ലെവലായി. That's Stram. ഇൻ്റെപ്പുറം കളിക്കണ്ടത്തില്ല. Tries to pass it through. He's free. ഇൻ്റെപ്പുറം കളിക്കേണ്ട രീതിയിലെത്തിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ബ്രോ. നാളെ കളിക്കാം. ഓക്കെ നാളെ കളിക്കാം. കാരണം 1:30 1:40 ആദ്യം ഞാൻ 5:30 മണിക്കൂറൊക്കെ ലൈവ് ഇടുന്നേ. ലൈവ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ 10 മണി കയ്യിലുണ്ട്. ഇന്ന് 8 മണിക്ക് അങ്ങനെ വന്നു തോന്നുന്നു. Messi's cross. That's the keeper's ball. Messi. There will be 3 minutes at a time. That's been intercepted. ചേർപ്പ് വായനടക്കിടക്ക് പറ്റിക്കൂടാ. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതില് ക്രൈഫിനെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. ഞാനും ഫോം ഔട്ടാണ്. അമ്മാരൊക്കെ ഇവിടെ തുടങ്ങി. The two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far. ഞാൻ ഈ കോയിനില്ലേ, ഈ കോയിൻ ഓഫർ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ചില 800 കോയിൻ ഉണ്ടാവില്ല, അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വെക്കും. നല്ല പേക്കരും മാത്രം കറക്കും. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലെയറിനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ദീപാവലിൻ്റെ ഓഫറിലും അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളിലും. പിന്നെ ഇടക്ക് കൊനാമി ഫ്രീ ട്രയൽ ഇങ്ങനെ തരും, അതും ഏകദേശം കുറച്ച് ഭാഗ്യമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് റൂണിനും നഗാമുറയിലും ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ട്രയലാണ് കിട്ടിയത്.
2 ഫ്രീ ട്രയൽ, 2 എപ്പിക്ക്. ഇപ്പം വന്ന ലാസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിന്, സീസൺ അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ലേ അതിൽ. Substitution for Milan, number 8, Platini. ചില സമയത്തൊന്നും ഇതില്ല. പിന്നെ ഈ പുയോളിനൊക്കെ ഞാൻ 900 പോകാൻ വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് കറക്കി നോക്കിയതാ. ഇതിലെനിക്ക് പുയോളിനെ കിട്ടി. Good effort from distance. Gave it a go, but off target. Well, if they hope to have അനാജ് ബ്രോ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? അനാജ് ബ്രോ കണ്ടതല്ലേ ആ ലൈവില് ഫസ്റ്റ്. abandon their shoot on sight policy, it's just അതായത് നമ്മള് ആവശ്യമുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് മാത്രം. എനിക്കിപ്പോൾ ഇനി ജയിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത കോയിൻ ഓഫർ വരും. അപ്പോൾ അതിൽ കോയിൻ വാങ്ങി വെക്കണം. There's the shot. നമുക്ക് മണിയില്ല. സോ വീക്കിലി കൂടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജനുവരി വരെ കൂട്ടുന്ന പ്ലാന്. it showed how brilliantly energetic he is. ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഇതിലധികം സ്പെൻഡ് ആക്കലില്ല. കാരണം എനിക്ക് അധികം ലക്കാണ്. Milan do appear to കാരണം ഞാൻ അധിക കളിയിലും Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. വെച്ചേ Bonucci. അധിക പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ കോയിൻ വാങ്ങും. Second half, എന്നുവെച്ചാൽ but this does look like a job already done. ചെറുത് വലുതൊന്നും വാങ്ങില്ല. On his way. And he's managed to get free. Can he finish? Fiore. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And he's found a way to decent shot. കോയിൻ വാങ്ങുന്നേക്കാളും ഒരു അക്കൗണ്ട് വാങ്ങുന്നത് നല്ലത്. അതെ Comfort. 10,000-14,000 ആവും അപ്പോഴത്തേക്ക്. പക്ഷെ ഇല്ല, നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും പർച്ചേസ് ചെയ്തില്ല. Relapse mercilessly exploited. എനിക്കൊക്കെ കോയിൻ കളിയല്ലേ, അത് ജസ്റ്റ് ലക്കാണ്. അതെ ഞാൻ കളഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് ചെക്കിനെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അന്ന് അനാജ് ബ്രോ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ചെക്കിനെ കറക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. പിന്നെ വെറുതെ ഒന്നിനായി പൈസ കളയുന്നേ. Things quite uncomfortable for them. ഒന്നാമത് മണിയില്ല. മണിയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലെയർ കറക്കി എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ. Second. മണിയില്ലാത്ത പ്രശ്നം. Milan are having a ball here. എനിക്ക് ഇതിലധികം പൈസ കളയുന്ന തീരെ താല്പര്യമില്ല. പിന്നെ ഓരോ ആഴ്ച വീക്കിലി കിട്ടുന്ന 100 കോയിൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും. Messi really അപ്പോൾ അതിൽ struggling to അങ്ങനെ influence സേവ് ചെയ്ത് the game. വെച്ചാണ് He needs a minder, and one of his teammates കുറേ should be picking up on that, and quickly. പ്ലെയർ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. Seedorf. അത് ഈ കോയിൻ ഓഫറിൽ 1000 2,000 പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല. Wins out. ഈ 1000-ൻ്റെ വെക്കില്ലേ, അതൊന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല. ആകെ 300 വരുന്നില്ലേ, Bale. 300 രൂപയ്ക്ക് 800 കോയിൻ കിട്ടുന്നത്, അത് മാത്രം. It's a beautiful simplicity about this അല്ലാണ്ട് അധികം contest. ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Running on one side, dogged defence on the other. Eto finds himself offside. GK ആരും വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ലടാ. GK ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ട് വെറുതെ പൈസ കളിയും കണ്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ നിലവിൽ കോർട്ടോയ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോർട്ടോയ്സിനെ വെച്ച് കളിപ്പിച്ചാൽ ഹസേസിനെ കാട്ടി കളിക്കും. Now it's Pele. Excellent challenge there, uncompromising. Cristiano Ronaldo. No, he refuses to take the bait. Costa Curta did just about enough to come out on top there. Neither party overly അയടാ ഈ കളിയാണ് ലൈവ് നിർത്തി. അപ്പം പോവാം. Oh, good read. He read that really well. ഇതിനെ നമ്മളെ കളി നിർത്തി. ലാസ്റ്റ് കളിയാ. 2 minutes to be added on. Short changes him with that pass. And യൂട്യൂബ് there goes the final whistle. യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടാറാ. ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യലൊക്കെ വളരെ കുറവാടാ. One driven, ruthless, prolific. നമ്മളീ പണിക്ക് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്നല്ലാണ്ട് Opposite in all of those ഞാൻ ഈ areas. അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കിയിട്ട് ഏകദേശം A very 3-4 കൊല്ലത്തിന് മുകളിലായി. we saw. പണ്ടിട്ട വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. In the accolades. അതിനുശേഷം ഇല്ല. ഇതിൽ എൻ്റെ Deservedly so. മോണറ്റൈസേഷനൊന്നും എനബിൾ ആയിട്ടില്ല. Then, Jim. Milan അതൊക്കെ definitely എനബിൾ ആകുന്നേ ഉള്ളൂ. here, especially the way that attack. കാരണം വീഡിയോസ് വളരെ കുറവാ. മൂഞ്ചി ഇല്ലടാ, നമ്മൾ കളി പഠിക്കുന്നടാ. ഡിസ്പ്ലേ കേട്ടോടാ. അപ്പോൾ ഈ 4000 സബൊക്കെ പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ്. അതിലിപ്പോൾ നിലവിൽ
ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. ജസ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഇടും, ഒരാഴ്ച വീഡിയോസ് ഇടും, പിന്നെ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് വീഡിയോസ് ഇടൂല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ട് നോക്കാം ഇനി ഇൻഷാല്ലാ. റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങണം. ഒന്നാമത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇതാക്കാനും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അളക്കണം. അനാജ് ബ്രോ ഓക്കെ ബ്രോ, ജിബിൻ ബ്രോ, ഫസി ബ്രോ അളക്കണം. കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റാക്കിയിട്ട് അക്കൗണ്ട് മേടിച്ചിട്ട് പ്ലെയർ വ്യൂസൊക്കെ സെറ്റാക്കി കയറിപ്പോവും. എന്തായാലും കളിക്കണ്ട. അപ്പോൾ പ്ലെയർ റിവ്യൂ കൂടെ ആകുമ്പോൾ കിട്ടി നൈസായിട്ട്. കൂടുതൽ വ്യൂസുള്ള പോണേ. അതെ. ബാക്കി നാളെ കളിക്കാം. ഞാൻ റിവ്യൂസ് ഇടും ഇൻഷാല്ലാ. നോക്കാം, പരമാവധി നോക്കാം. അപ്പോൾ നാളെ കാണാം. ഫാറൂഖ് ബ്രോ, അനാജ് ബ്രോ, ജാക്ക് ബ്രോ, ഓക്കെ. ഓക്കെ ബൈ. ഓ